Lợi ích của mammography trong sàng lọc. Trong một nghiên cứu khác thì thời gian kéo dài từ 58 năm của tác ba và cộng sự ở phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú qua sàng lọc cho thấy tỷ lệ ung thư tử vong sau 10 năm thấp hơn khoảng 60% và sau 20 năm thấp hơn 47% nhóm ung thư được chẩn đoán ở phụ nữ không được sàng lọc. Lợi ích của mammography trong sàng lọc là phát hiện tổn thương có nguy cơ cao. Với những phụ nữ được chẩn đoán qua sàng lọc thì sẽ có cơ hội được phẫu thuật bảo tồn, đáp ứng với hóa chất tốt hơn và giảm lượng hóa chất. Bên cạnh các lợi ích đem lại thì mammography có các nguy cơ đi kèm, trong đó có nguy cơ khiến mọi phụ nữ lo ngại, đó là nguy cơ phóng xạ. Các nguy cơ khác như là cảnh báo dương tính giả, ung thư cách quãng hay còn gọi là ung thư gian kỳ và chẩn đoán quá mức. Về nguy cơ phóng xạ, liều phóng xạ dùng trong mammography chỉ thấp trung bình khoảng 4 mg. Liều cá nhân có thể thay đổi phụ thuộc vào từng cá nhân và kích thước của vú và độ ép. Sau 40 tuổi thì nguy cơ phóng xạ thấp hơn nhiều so với nguy cơ tử vong do ung thư vú. Theo nghiên cứu của tác giả Lucy năm 2016, tỷ lệ tử vong do ung thư vú trong nhóm bệnh nhân được sàng lọc ít hơn 20% so với nhóm không được sàng lọc và số ca tử vong do ung thư nhiễm xạ ít hơn 150 lần so với số ca được cứu sống nhờ sàng lọc. Như vậy chúng ta có thể thấy việc sử dụng mammography trong sàng lọc đem lại lợi ích nhiều hơn so với nguy cơ bị phóng xạ. Về ung thư gian kỳ, ung thư xuất hiện đó là ung thư xuất hiện giữa 2 lần sàng lọc, chiếm khoảng 10 đến 15% ung thư vú ở phụ nữ, độ tuổi từ 50 đến 69, không quan sát thấy trên mammography. Để khắc phục cần tăng độ nhạy của mammography bằng các phương pháp như là đọc mù đôi, đọc đồng thuận và có một khóa đào tạo chuyên sâu. Theo thống kê của ACR, cứ 100 phụ nữ tham gia sàng lọc bằng mammo thì có 90 phụ nữ bình thường và 10 phụ nữ được yêu cầu kiểm tra thêm bằng mammography, thêm tư thế hoặc là siêu âm. Trong số 10 phụ nữ này thì sẽ có 6 người có hình ảnh mammography bình thường, 2 người sẽ được cần theo dõi ngắn hạn trong thời gian 6 tháng và 2 người sẽ cần phải sinh thiết. Như vậy, nguy cơ dương tính giả khoảng 6%. Trong khi đó, theo thống kê của ACR thì nguy cơ trung bình của mỗi phụ nữ Mỹ mắc ung thư vú khoảng 13%. Như vậy, tỷ lệ dương tính giả không quá cao. Về chẩn đoán quá mức ung thư được định nghĩa là chẩn đoán không đe dọa đến tính mạng. Bệnh nhân sẽ tử vong vì nguyên nhân khác trước khi tử vong vì ung thư vú. Nguy cơ của chẩn đoán quá mức là bệnh nhân không được hưởng lợi từ chẩn đoán cũng như điều trị, được gọi là điều trị quá mức. Theo Duffy và cộng sự năm 2016, sàng lọc ung thư vú bằng mammography đem lại lợi ích cao hơn nguy hại do chẩn đoán quá mức gây ra từ 2 đến 2,5 lần. Tổng kết, sàng lọc mammography giúp giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú đã được khẳng định qua nhiều nghiên cứu. Theo ACR, khuyến nghị chụp mammography sàng lọc hàng năm cho phụ nữ có nguy cơ trung bình từ 40 tuổi trở lên. Độ tuổi ngừng sàng lọc không giới hạn, phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của cá nhân hơn là độ tuổi. Phụ nữ cần được hiểu lợi ích và nguy cơ chụp của mammography. Sau đây tôi xin trình bày một ca lâm sàng. Một bệnh nhân nữ 66 tuổi vào bệnh viện Vimex Sam City với lý do khám sức khỏe. Bệnh nhân có tiền sử sinh 2 con, chưa điều trị bệnh lý tuyến vú trước đây và không điều trị các bệnh nội khoa khác. Gia đình không có ai mắc bệnh về ung thư vú và ung thư buồng trứng. Khám lâm sàng, toàn trạng bệnh nhân ổn định, vú hai bên cân đối và không tiết dịch núm vú, không thấy dấu hiệu bất thường, hạch nách hai bên không sờ thấy. Trên hình ảnh siêu âm cho thấy kết quả bình thường. Trên hình ảnh X-quang vú, quan sát trên phim vú thì vú phải có đám vôi hóa vị trí trung tâm dưới. Đây, cách núm vú khoảng 5 cm. Trên phim chụp phóng đại, quan sát thấy đám vi vôi hóa có dạng đa hình thái. Phân bố theo thùy và được đánh giá là BIDAP 4B. Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ tiêm thuốc. Tương ứng với đám tổn thương trên mammo, đám tổn thương ngấm thuốc không tạo khối, ngấm thuốc tiếp 2 và phân bố theo thùy. Bệnh nhân được đánh giá BIDAP 4 và được sinh thiết dưới hướng dẫn của X-quang. Đây là hình ảnh của các mảnh bệnh phẩm sau khi sinh thiết dưới X-quang và được kiểm tra và quan sát thấy các nốt vôi hóa ở bên trong các mảnh bệnh phẩm. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô ống tại chỗ, nhân độ cao và kèm hoại tử và vi vôi hóa. Bệnh nhân đã được điều trị triệt căn, phẫu thuật triệt căn
tuyến vú phải và được chẩn đoán sau mổ là ung thư biểu mô ống tại chỗ giai đoạn thông, và hiện tình trạng của bệnh nhân ổn định. Bài báo cáo của tôi đến đây là xin kết thúc. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc Anh. Ngay sau đây, để tiết kiệm thời gian vì chương trình của chúng ta hơi bị over về thời gian rồi, xin mời quý vị đến với bài báo cáo phát biểu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Giang với chủ đề chụp vú với thuốc cản quang đường tĩnh mạch từ lý thuyết đến thực hành trong tương lai. Kính mời Phó Giáo sư Bùi Văn Giang ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức. Để bắt đầu vào cái buổi này thì là tôi có một cái câu hỏi nho nhỏ mang cái tính chất khảo sát, tức là cái kỹ thuật chụp vú với tiêm thuốc cản quang đường tĩnh mạch ấy, viết tắt của tiếng Anh là CEM, viết tắt của cái Contrast Enhanced Mammography. Thế thì cái câu hỏi đặt ra các đồng nghiệp để ý trong cái vùng trong cái chat box là đồng nghiệp nào mà đang sử dụng cái kỹ thuật này trong cái thực hành hàng ngày ấy, thì đánh hộ chữ Y, còn nếu mà chưa dùng thì đánh chữ N. Mời các đồng nghiệp cũng tham gia vào để tăng cái tính tương tác. Thế còn về cái nội dung của cái này ấy, thì là tôi xin được đi vào nội dung chi tiết như sau. Các cái bệnh cảnh mà chúng ta thấy khá là phổ biến trong cái công việc hàng ngày ấy, tức là chúng ta chụp vú và thấy là có một cái khối trên phim chụp mammography. Thế và trên siêu âm thì là chúng ta nhìn thấy khối đó với những cái tính chất ác tính. Hai cái yếu tố này giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng đi đến tận cùng, tức là chúng ta sinh thiết. Thế thì sau khi sinh thiết xong thì là có được cái chẩn đoán xem là cái khối u đấy là khối u ác tính loại gì. Ví dụ như đây là một cái trường hợp điển hình như thế, một cái người phụ nữ 38 tuổi sờ thấy khối, mặc dù hơi trẻ nhưng mà các cái dấu hiệu nghi ngờ trên là khi đi đến tận cùng thì đây là một cái carcinoma thể ống xâm nhập độ 2. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân khác mà chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh vôi hóa không định hình theo hình thùy rất là gợi ý của một cái ung thư ác tính. Thế và cái bệnh nhân này thì cũng đã được sinh thiết rồi thì cũng đã được phẫu thuật. Và cái chẩn đoán ấy, mặc dù cái kích thước thì khá là to nhưng mà cũng là chẩn đoán một cái ung thư biểu mô nội ống mà chưa xâm nhập, DCIS. Đấy thì cái kết quả của điều trị trong những cái trường hợp này có thể nói là thường là rất là tốt, bệnh nhân có thể đạt được cái giá trị là khỏi hoàn toàn. Thế đây là một cái trường hợp mà chính là cái bệnh nhân trên, nhưng mà chúng ta quay trở lại với cả cái hình ảnh mà khi phát hiện ra ung thư vú bên phải thì là vú bên trái chưa thấy cái gì cả. Thế nhưng mà 3 năm sau trong cái quá trình kiểm tra ấy, thì là thấy vú ở bên trái đấy, xuất hiện những cái vi vôi hóa, cái amorphous microcalcification ấy, tức là các cái vi vôi hóa rất nghi ngờ của một cái ung thư, đồng thời lại thêm cái tính chất là phân bố theo thùy nữa. Thế và bệnh nhân này thì là cũng đã được sinh thiết. Trên cái sinh thiết và kiểm tra sau khi sinh thiết thì thấy là các cái thỏi nó chứa các cái vi vôi hóa, đảm bảo rằng là chúng ta đã lấy được đúng vị trí. Và cái kết quả của giải phẫu bệnh ấy, cũng lại một lần nữa thì là một cái ung thư, cái DCIS, ung thư nội ống tuyến không xâm nhập. Đấy thì có thể nói rằng là ở cả hai cái trường hợp như thế này thì là chúng ta thấy rằng là cái chẩn đoán thường là khá là dễ, có nghĩa rằng là hoặc là chúng ta nhìn thấy khối hoặc là chúng ta nhìn thấy vi vôi hóa. Đấy là những cái bệnh cảnh là khá là dễ, mặc dù là khối u khá là nhỏ. Đấy, nhưng mà chúng ta có thể là chẩn đoán được. Thế còn đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là không phải đơn giản gì mà chúng ta nhận định được là đây là một cái tổn thương nghi ngờ. Cái tổn thương nghi ngờ này được xếp vào cái nhóm là đảo lộn cấu trúc. Tức là nếu mà nói về cái đảo lộn cấu trúc ấy, thì chúng ta tưởng tượng là như này. Nếu như trên một cái tấm mành rất là đều đặn thì đấy là cấu trúc bình thường. Chúng ta cầm một nhúm tay vào cái tấm mành đó và chúng ta xoáy một cái. Thế thì toàn bộ các cái đường thớ mà nó hội tụ lại một điểm ấy, thì đấy được gọi là cái hình ảnh đảo lộn cấu trúc. Nó ví như là cái đầu, cái lông của cái con chó cho vui ở đây. Tức là nếu như bình thường thì nó chạy hội tụ về núm vú, còn nếu như mà nó có một cái vùng nào đấy nó xoáy, nó hội tụ lại, không phải là về cái chỗ núm vú bình thường nữa, thì người ta gọi là cái đấy là cái distortion. Thế thì cái distortion này ấy là cái mà vô cùng khó khăn, bối rối khi mà chúng ta gặp phải. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta đã khoanh sẵn thôi, chứ còn nếu như mà không khoanh sẵn ấy,
thì là sẵn sàng chúng ta sẽ lựa chọn những cái chỗ khác cũng được coi là distortion. Thế cho nên là cái điểm khó khăn xảy ra khi mà chúng ta có một cái vùng đảo lộn cấu trúc ấy, đấy là cái vùng nào là cái vùng mà đáng nghi ngờ và vùng nào thì là chúng ta còn có thể theo dõi tiếp được. Thế để trả lời được cái câu hỏi đó thì một trong những cái công cụ khá là tốt xuất hiện khoảng chục năm trở lại đây, đấy là người ta tiêm thuốc đối quang vào trong đường tĩnh mạch, và cái vùng tổn thương ấy nó sẽ ngấm thuốc, và chúng ta thấy là cái tương phản giữa cái vùng ngấm thuốc bệnh lý với cả cái nhu mô tuyến vú còn lại là rất là lớn, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng chẩn đoán được vùng nào là cái vùng tổn thương bệnh lý, để trên cơ sở đó chúng ta sẽ đi tiếp. Thế thì cái kỹ thuật đọc tắt là CEM đấy, SEM, trong cái bài này chúng ta đọc là SEM cho nó giống tiếng Việt và chúng ta đỡ mất thời gian nhắc lại. Thế thì CEM này thì là về mặt bản chất kỹ thuật ấy, thì nó gồm có hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất tức là cái chụp vú mà kỹ thuật bắt buộc là phải kỹ thuật số hóa, chứ không thể là dùng các cái máy mammography mà rửa bằng phim được. Và cái thứ hai nữa là chúng ta tiêm thuốc cản quang đối quang vào cái đường tĩnh mạch. Và cái CM thì nó sẽ cung cấp các cái dấu hiệu về mặt hình thái, cũng như là cung cấp các cái tính chất động học của cái vùng khối u, nhất là các cái khối u ác tính. Và cái kỹ thuật CM này đã được chấp nhận ở trên thế giới đúng 10 năm, và đến nay đã đúng được 10 năm. Và cái chuyện là triển khai nó thì cũng có những cái bước thăng trầm nhất định, trong nữa chúng ta sẽ đề cập tiếp. Điều kiện để thực hiện cái CM là cái máy đó là phải có cái chế độ 2 mức năng lượng. Đấy, có nghĩa rằng là chụp vú với cái hình ảnh của mammography phổ, và sẽ phải có cái máy bơm thuốc cản quang đường tĩnh mạch. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái lượng bơm ấy thì giống hệt như là bơm CT thôi. Ví dụ như một cái bệnh nhân 60 kg thì cái lượng tiêm là 90 ml và với cái tốc độ là 3 ml trên một giây. Có nghĩa là trong buồng mammography chúng ta sẽ phải trang bị một cái máy bơm thuốc cản quang giống như là ở buồng CT. Và chúng ta có một cái khoảng thời gian là 10 phút để mà chúng ta chụp trước khi mà thuốc nó bị rửa hết. Cái chi tiết thì là như thế này. Tức là sau khi chúng ta tiêm thuốc đối quang với một cái liều 3 ml trên kg cân nặng trên giây, và với tổng liều là 1,5 ml trên kg cân nặng. Thế thì chúng ta đợi 2 phút, 2 phút đấy là chưa được ép vú ngay. Đấy, bệnh nhân đang ngồi đợi ở trong đó. 2 phút sau đó thì chúng ta mới bắt đầu ép, và ép thì là chúng ta chụp 4 cái tư thế như chụp vú bình thường. Nhưng mà khi để vào cái chế độ CM ấy, thì là máy nó sẽ tự động phát ra hai lần phát tia. Một lần ấy là kV thấp và một lần là kV cao. Cao với thấp thì nó dựa vào cái mức năng lượng của cái lớp điện tử trong cùng của iốt. Có nghĩa rằng là so với cả cái mức năng lượng là 33,2 kep. Với cái mức năng lượng trên và dưới như thế này ấy, thì là máy nó sẽ tự động nó nhận ra được cái vùng nào là vùng có iốt và vùng nào không. Trên cơ sở đó thì là nó sẽ phối hợp hai cái hình ảnh ở mức độ năng lượng cao và mức độ năng lượng thấp để tạo ra cái hình ảnh về cấu trúc và cái hình ảnh về cái chức năng ngấm thuốc. Hiện nay thì nếu như mà nói về cái report ấy, thì chưa có một cái hệ thống report mang cái tính chất thống nhất để mà đọc các cái kết quả của CEM. Bởi vậy cho nên là người ta sử dụng hai cái hệ thống. Cái hệ thống thứ nhất tức là dùng các cái thuật ngữ của mammography bình thường để đánh giá về mặt hình thái, và cái thứ hai nữa là dùng các cái thuật ngữ của ngấm thuốc trong cộng hưởng từ để đánh giá về động học thuốc. Và cái kỹ thuật CM này thì nó là một cái kỹ thuật được coi như là một cái kỹ thuật bổ sung cho kỹ thuật chụp vú thông thường. Chúng ta không thể nào thay thế được chụp vú thông thường, bởi vì chụp vú thông thường có thể thường quy đấy, có thể tiếp cận, có thể là dùng để cho tiếp cận ở ngay những khâu thăm khám ban đầu. Còn chỉ dùng CM khi nào mà chúng ta có các cái nghi ngờ. Về các cái dấu hiệu mà chúng ta có thể là nhìn thấy thì từ nãy chúng ta cũng đã nói tới. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái khối, chúng ta có thể nhìn thấy các hình ảnh vi vôi hóa. Đây là hai cái dấu hiệu mà thường là chúng ta nhìn thấy, tập trung nhìn thấy và thường là dễ. Nhưng mà cái mà chúng ta sẽ băn khoăn đấy là cái dấu hiệu của đảo lộn cấu trúc cũng như là bất cân xứng của tuyến vú. Thế với mỗi cái dấu hiệu đó thì cái ý nghĩa của CM nó khác nhau. Đây là một cái bảng có thể rằng là các đồng nghiệp nhìn nó cũng hơi khó ở trên màn hình, nhất là ai mà dùng điện thoại. Ở đây tôi sẽ lý giải thêm một số những cái chi tiết. Nếu như đấy là một cái khối thì chúng ta thấy rằng là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của CM ấy, cái độ nhạy rất là cao, 97%.
Thế nhưng mà trong số những cái hàng về độ nhạy và độ đặc hiệu như này ấy, thì cái mà chúng ta nên lưu ý là gì? Tức là trong những cái trường hợp mà vi vôi hóa thì cái giá trị của CEM cũng không phải là cao. Chẳng hạn như ở đây độ đặc hiệu của nó có khoảng độ 37% thôi. Đấy cũng là một cái dấu hiệu để mà chúng ta nên lưu ý rằng là CM có thể rất là tốt trong những cái trường hợp mà về khối hoặc là những cái distortion, nhưng mà những cái tổn thương khác thì là cái vi vôi hóa ấy, thì là đấy vẫn là cái ưu thế của X quang thường quy. Đấy, ví dụ đây là một vài những cái ví dụ cụ thể, chẳng hạn như đây là một cái trường hợp mà một cái bệnh nhân đã có một cái distortion, có một cái tổn thương có đảo lộn cấu trúc, có nghĩa là có một cái nốt đặc rồi có những cái nốt hội tụ vào ở phía nền của nhu mô tuyến vú. Thế và cái hình ảnh của siêu âm ấy thì là cũng là một cái khối bờ rất là rõ, còn đang đắn đo về cái chuyện là có nên sinh thiết hay không. Thế nhưng mà trên cái hình ảnh CM thì chúng ta thấy ở đây là cái khối ngấm thuốc khá là rõ so với cả nền nhu mô tuyến vú còn lại, gợi ý một cái tính chất ác tính của nó. Bệnh nhân này đã được sinh thiết và cái kết quả là một cái invasive lobular carcinoma, một cái ung thư biểu mô tuyến xâm nhập độ 2. Đấy thì chúng ta nói đến cái chuyện là cái ý nghĩa của cái CM, tức là chụp vú có tiêm thuốc đối quang tĩnh mạch trong những cái trường hợp mà đảo lộn nhu mô tuyến vú, cái AD. Thế thì cái chụp CM này ấy, nó chụp tuyến vú có tiêm thuốc, nó giúp cho chúng ta có thêm được cái bằng chứng để chẩn đoán phân biệt giữa các cái tổn thương lành tính với cả cái tổn thương ác tính dựa vào cái tính chất ngấm thuốc của nó. Tức là chúng ta không chỉ dựa vào cái tính chất hình thái. Đấy, đặc biệt là trong cái trường hợp mà cái đảo lộn nhu mô tuyến vú thì cái hình thái rất là khó đánh giá là lành hay là ác, nhưng mà nếu như thêm cái yếu tố động học thì chúng ta có thể thêm một cái yếu tố rất quan trọng để chẩn đoán phân biệt giữa lành và ác tính. Thế và cái ý nghĩa của cái chuyện tiêm thuốc vào ấy thì chúng ta thấy rằng là nếu như không ngấm thuốc thì rất là gợi ý đến một cái tính chất lành tính của nó. Tuy nhiên là cũng có thể có âm tính giả và dương tính giả. Nói ví dụ chẳng hạn như là đối với cả khối u thì chúng ta thấy rằng là cái CM hoặc là cái distortion ấy, thì CM có một cái giá trị rất là tốt để chẩn đoán phân biệt giữa u lành với u ác. Thế nhưng mà đối với cả những cái trường hợp mà vi vôi hóa thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị của CM không lớn, tức là cái độ nhạy của CM trong cái trường hợp mà vi vôi hóa ấy, nó chỉ tăng từ 91 lên đến 94% thôi, không có sự khác biệt rõ rệt. Như vậy là đối với cả vi vôi hóa này thì chúng ta lại dựa chủ yếu vào cái mammography thường quy và dùng mammography thường quy để mà định hướng cho sinh thiết. Cái đó là một cái bước đi quan trọng. Còn những cái trường hợp mà khối distortion hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy không rõ khối ở trên mammography mà không có vi vôi hóa thì chúng ta rất cần đến CM để mà chẩn đoán phân biệt. Nói ví dụ đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là trên chụp mammography thì là cũng có những cái vi vôi hóa tập trung theo thùy tuyến khá là gợi ý của một cái tổn thương ác tính. Thế và khi mà chụp mà CM lên thì chúng ta thấy là cái khối này ngấm thuốc khá là rõ, và với một cái tính chất ngấm thuốc như này thì hướng tới một cái tổn thương ác tính. Cái việc mà sinh thiết ở đây thì không còn phải băn khoăn gì nữa và chúng ta quyết tâm hơn trong cái chuyện là sinh thiết. Và cái kết quả của cái bệnh nhân này cũng là một cái ung thư xâm nhập, một cái invasive carcinoma. Thế còn đây là một cái trường hợp khác mà chúng ta thấy là cũng là trong một cái bệnh cảnh là có một cái vôi hóa, cái vôi hóa có một cái distortion và nhìn kỹ lên thì là có những cái vôi hóa tập trung theo thùy tuyến. Thế tuy nhiên là cái trường hợp này thì là trên chụp vú thì là hoàn toàn là không thấy có ngấm thuốc gì cả. Đấy thì khi mà không thấy ngấm thuốc gì cả ấy, thì là chúng ta có thể là nghĩ tới đây là một cái tổn thương hoàn toàn là lành tính. Thế tuy nhiên là cái dấu hiệu của cái vi vôi hóa nó rất gợi ý của một cái tổn thương ác tính, có nghĩa là nó nằm dọc theo cái thùy tuyến rồi là cái đa hình thái. Thế và trong cái trường hợp này thì là sinh thiết là cái loạn sản không điển hình của ống tuyến. Tuy nhiên là do cái tính chất vi vôi hóa rất là nghi ngờ cho nên là người ta vẫn là mổ lấy tuyến vú, lấy cái vùng tổn thương, và cái phân tích rất là kỹ trên tiêu bản giải phẫu bệnh ấy thì lại là một cái DCIS, một cái ung thư biểu mô tuyến không xâm nhập rất là sớm, ở cái giai đoạn rất là sớm. Ngược lại với những cái trường hợp mà có triệu chứng, ví dụ như là có khối, có chảy dịch núm vú, thì chúng ta sẽ thấy là cái quyết định rất là khó khăn trong những cái quyết định ấy, nó sẽ khác so với cả những cái trường hợp mà bệnh nhân là tức là những bệnh nhân có triệu chứng và bệnh nhân không có triệu chứng ấy, nó sẽ rất là khác nhau.
Tức là với những cái trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng, có nghĩa rằng là có khối và có chảy dịch núm vú, thì cái CM có thể nói rằng là đem lại một cái giá trị khá là ngoạn mục. Tức là vừa nãy thì chúng ta cũng xem cái bài trước ấy, chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ ác tính của nó có thể giới hạn nghi ngờ trong khoảng độ 10% thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà có triệu chứng thì CM nó đã bộc lộ cái tỷ lệ ác tính có thể lên tới 73% ở những cái bệnh nhân có triệu chứng, để cho chúng ta thấy rằng là cái CM nó đem lại một cái giá trị khá là tốt trong cái chuyện là bộc lộ những cái trường hợp bệnh nhân có triệu chứng. Ví dụ như là đây là một cái trường hợp bệnh nhân mà cũng có cái distortion, có hai cái ổ distortion nhỏ. Thế và với hai cái ổ này thì là chúng ta cũng chưa thể khẳng định được nó là cái gì. Thế và cái hình ảnh siêu âm ấy thì là cũng không tạo ra khối một cách rõ rệt. Tuy nhiên là trên CM thì chúng ta thấy là có hai cái khối ngấm thuốc khá là mạnh so với cả cái nhu mô vú đã bị xóa nền đi. Thế và cái bệnh nhân này thì là khi được phẫu thuật đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh thì cũng là hai cái ung thư xâm nhập. Ngoài những cái chủ đề về chẩn đoán thì CM có đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái việc là đánh giá cái tổng quan của cái tổn thương, cái mức độ lan rộng của cái tổn thương. Thế thì cái mức độ lan rộng tổn thương này là một cái nhu cầu của các bác sĩ phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật bảo tồn. Thế và khi một cái tổn thương ung thư đã nhìn thấy thì người ta đặt ra câu hỏi là có nhiều các cái ổ khác hay không, hoặc là cái mức độ lan rộng của khối u nó đến đâu. Thế thì cái giá trị của cộng hưởng từ trước đến nay đã được khẳng định là đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong trường hợp là điều trị bảo tồn. Thế nhưng mà gần đây 10 năm trở lại đây, các cái nghiên cứu cho thấy là CM có một cái giá trị cũng tương đương với tạo ra những cái kết quả có thể với cái độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác lên đến hơn 90% trong những trường hợp chúng ta cần phải đánh giá cái mức độ lan rộng của khối u. Với một số những cái nghiên cứu đó ấy, thì là các tác giả cũng đã đi đến cái kết luận, tức là CM ấy có một cái giá trị tương đương với cả cộng hưởng từ trong cái việc mà đánh giá cái mức độ lan rộng của ung thư vú. Thế và cái CM ấy thì ngoài cái chuyện là đánh giá cái mức độ lan rộng ấy, thì là CM còn đóng một cái vai trò quan trọng trong cái đánh giá cái đáp ứng của cái hóa xạ trị tiền phẫu trong những cái trường hợp mà ung thư vú chưa thể phẫu thuật được ngay. Và ví dụ đây là một cái trường hợp mà có cái hình ảnh cái có thể nói là khối hoặc là distortion. Ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái khối rất là rõ, và sau khi mà điều trị 4 đợt hóa chất ấy, thì cái khối này gần như là bay mất trên cái chụp mammography. Thế nhưng mà trên cái hình ảnh của chụp mà CM thì chúng ta thấy là vẫn còn một cái vùng ngấm thuốc nhẹ, và cái này gợi ý rằng là vẫn còn có những cái tổn thương ở đây. Thế cái hình ảnh của giải phẫu bệnh đối chiếu thì cũng cho thấy rằng là chưa phải là một cái đáp ứng hoàn toàn, thì nó phù hợp với cả cái hình ảnh CM trong cái trường hợp như thế này. Thế chúng ta thấy là rõ ràng là không thể là dùng mammography hoặc là dùng siêu âm để đánh giá cái đáp ứng được. Chúng ta có thể phải dùng đến cộng hưởng từ hoặc là dùng đến CM để mà đánh giá cái tính chất đáp ứng của nó. Vậy thì CM sẽ đi về đâu? Thì chúng ta thấy là như thế này. Cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là cái giá trị của CM ấy là nâng cao cái độ nhạy của chụp vú trong những cái trường hợp mà nhu mô tuyến vú đặc. Thế và CM có thể là phối hợp cùng với cả siêu âm để mà có thể nâng cao cái giá trị trong cái sàng lọc của cái ung thư vú. Nó cũng giống như là siêu âm phối hợp với cả chụp vú hoặc là với cả cộng hưởng từ. Thế và tuy nhiên là hiện nay thì chưa phải là phổ biến lắm, nhưng mà một số những cái guideline của những cái nước giàu có trên thế giới ấy, thì cũng hướng tới, tức là chúng ta có thể dùng là CM để mà chẩn đoán bổ sung cho những cái trường hợp mà những cái bệnh nhân có nguy cơ vú rất là cao. Vậy thì cái vấn đề là thách thức là cái gì? Tại sao CM đã được ra đời 10 năm nay nhưng mà ở một số nước thì nó không được phổ biến lắm? Ở Việt Nam ấy thì đặc biệt là rất là hiếm. Theo tôi được biết thì hiện nay cả Hà Nội chỉ có mỗi cái bệnh viện 108 thì là đã triển khai cái này từ vài năm nay. Có một số những cái bệnh viện khác, kể cả bệnh viện tuyến tỉnh đã có máy nhưng mà người ta cũng không mặn mà. Ngay kể cả một số những cái trung tâm lớn ở châu Âu thì tôi thấy rằng là người ta rất là ngại một số những cái khó khăn. Cụ thể là gì? Cái cụ thể khó khăn nhất của CM ấy đấy là cái chuyện là dùng thuốc tương phản, dùng thuốc cản quang iốt đường tĩnh mạch có thể gây ra những cái sốc, mà trong đó thì có những cái sốc phản vệ chết người. Đấy là một trong những cái mà làm cản trở sự phát triển của CM ngay kể cả ở những cái nước giàu có. Thế và cái hệ thống sinh thiết của biopsy đối dưới hướng dẫn của CM thì gần đây mới ra đời, không phải là hãng nào cũng có. Thế và
đối với CM nó cũng không phải là một cái phương pháp thần thánh, nó cũng có thể có dương tính giả và âm tính giả. Đấy, để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta phải có một cái tư duy tổng hợp, không thể dựa hoàn toàn vào nó. Và cái phương pháp chụp cộng hưởng từ và phương pháp CM có thể là phối hợp cùng với cả chụp vú với một cái vai trò khá là tương đương để mà chúng ta nâng cao cái độ nhạy và độ đặc hiệu. Thế và gần đây thì là Mỹ, FDA của Mỹ thì vừa mới gần đây thôi, trong cái năm 2021 thì mới approve cho cái hệ thống sinh thiết dưới hướng dẫn của CM. Tóm lại là như thế này, tức là chụp vú với thuốc cản quang tiêm đường tĩnh mạch ấy, nó là một cái kỹ thuật có thể nói là một cái kỹ thuật mới ra đời cách đây 10 năm và đã được triển khai khá là rộng rãi ở nhiều nước, đặc biệt là những cái nước có cái điều kiện kinh tế phát triển. Thế và về mặt yêu cầu ấy, thì cái chụp vú với thuốc cản quang tiêm đường tĩnh mạch ấy, nó đòi hỏi là chúng ta phải có máy chụp vú với 2 mức năng lượng, có nghĩa là chụp được X quang dưới dạng phổ để chúng ta phân tách được cái phổ của iốt và phổ của nhu mô tuyến vú bình thường. Cái nguy cơ của nó đấy là cái nguy cơ dị ứng đối với cả cái thuốc cản quang, đấy là một trong những cái điểm mà yếu nhất của cái chụp CM này. Thế và CM có thể là cung cấp những cái thông tin rất là bổ ích trong cái việc là chẩn đoán cũng như là đánh giá điều trị trong rất là nhiều các cái bệnh cảnh khác nhau. Cụ thể ở đây là gì? Tức là có thể là tham gia vào cái chuyện là cùng với cả hệ thống sàng lọc để đi sâu thêm trong những cái trường hợp mà có những cái bất thường nhu mô tuyến vú, hoặc là ở những trường hợp bệnh nhân đã có triệu chứng thì chúng ta nên dùng CM hoặc là dùng cộng hưởng từ để đi đến tận cùng, chẩn đoán được trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có thể rằng là các cái dấu hiệu khác vẫn còn đang mờ nhạt. Và ngoài ra thì một số những cái chỉ định khác như là đánh giá ở trước phẫu thuật hoặc là đánh giá cái đáp ứng ở sau điều trị. Trong những trường hợp mà những cái bệnh nhân có nhu mô tuyến vú đặc thì chúng ta có thể dùng CM để bổ sung cho cái sàng lọc vú thông thường. Và những cái trường hợp mà những cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ cao, chúng ta cũng có thể là dùng CM với cái mục tiêu là chúng ta có thể phát hiện được sớm những cái tổn thương thậm chí là chưa có dấu hiệu lâm sàng. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của các quý vị đồng nghiệp. Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ đến với bài báo cáo của tiến sĩ bác sĩ Mary Ricard về vai trò của các phương thức hình ảnh trong chẩn đoán và can thiệp ung thư vú. Thì trước khi đến với bài trình bày báo cáo của bác sĩ Teresa Ricard thì xin được nói một đôi chút về bác sĩ Ricard đã được tốt nghiệp và đào tạo về bác sĩ chẩn đoán hình ảnh từ những năm 1981 đến năm 1987. Bác sĩ đã tham gia vào những chương trình sàng lọc về ung thư vú ở Úc, Sydney và rất là có đam mê trong quá trình làm về chẩn đoán và can thiệp của bệnh lý tuyến vú, tham gia vào quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học về các bệnh lý tuyến vú tại các trung tâm cơ sở từ private cho đến là hệ thống của quốc gia tại Úc. Bác sĩ đã giữ vai trò là phó giáo sư của Đại học Sydney về Hiệp hội chăm sóc sức khỏe và của Bộ Y tế. Hiện nay thì bác sĩ đã tham gia vào trường đại học y tế, trường đại học về chẩn đoán hình ảnh và Hiệp hội về ung thư vú và ung thư thần kinh, ung thư vú và ung thư buồng trứng tại Sydney. Năm 2015 thì bác sĩ đã được vinh dự nhận giải thưởng Life Membership của Học viện chẩn đoán hình ảnh của Australia và New Zealand. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với bài trình bày của bác sĩ Teresa Richard. We would like to introduce the presentation of Dr. Teresa Ricard. So now, please. Bài muốn nói thì bật cho bài nói em.
Ricard, and it's my pleasure today to talk about modalities. Barry, can you hear? Can you hear me? You shake your head if you can hear. Can you hear? Can you hear us, Mary? If yeah, okay. Thank you so much. And now that we launch the video recorded, and after that we come back to the Q&A. And the presentation lasts in 36 minutes, and in 36 minutes we will come back to the Q&A directly. Okay. Thank you so much. Hello, I'm Mary Ricard, and it's my pleasure today to talk about the role of imaging modalities in diagnosis and intervention in breast cancer. Thank you for the invitation. As you know, there's a range of breast malignancies, from ductal carcinoma in situ, which is a pre-invasive malignancy, through to invasive carcinoma, through to sarcoma and lymphoma. But today we're going to talk about breast carcinoma. About 95% of breast malignancies are adenocarcinomas. The commonest one is invasive carcinoma of no special type. That makes up about 75% of adenocarcinomas. And then there's invasive lobular carcinoma, which is the second commonest, which makes up about 8%. And it was thought that invasive carcinoma, no special type, arose from the ducts, and that invasive lobular carcinoma arose from the lobules. But we now know that both of them arise from the TDLU, the terminal ductal lobular unit. However, they've got different tumour biologies. And here we've just got a little bit of a demonstration of the diagrammatically of the development of breast cancers. So we can see the TDLU here. It goes through hyperplasia into a typical hyperplasia. On the way, there's some fibrocystic change. Then there's ductal carcinoma in situ and invasive breast cancer, which has broken through the basement membrane. There are also some rare types of adenocarcinomas. The special types make up less than 10% of cancers, and they include mucinous, tubular, medullary, papillary, and some other rare types. And basically why we're interested is that breast cancers have a range of morphological features. They've got different immunohistochemical profiles. They have unique histopathological typings, and they have specific clinical courses and outcomes. So we're interested, of course, in the clinical side of the disease. But discrete separation of tumour subtypes is not always possible, as they exist along what we might term a morphological continuum. So for breast imaging, we have two major imaging techniques: mammography, which might be 2D or 3D or digital breast tomosynthesis, and ultrasound, which typically is handheld. And these are the most commonly used. They complement one another, and that's because both of them have strengths and limitations. There are some other imaging modalities. We could use automated breast ultrasound, contrast-enhanced mammography, or magnetic resonance imaging, and I won't talk about those techniques. Other people will talk about those today. So when would we use mammogram first or ultrasound first? Well, mammogram first is used for symptoms in slightly older women, aged 35 or older. It's used for screening women with no symptoms if they're 40 years or older. And of course, it's the procedure guidance if we can't see a lesion on ultrasound, such as for calcifications. We use ultrasound first if we've got symptoms in younger women.
because we're a little concerned of the radiation exposure, and also we know that they're likely to be benign lesions. We use it as the first tool in women that are pregnant and lactating, both difficult situations from the radiation or density point of view. And we always use it for procedure guidance if the lesion is visible on ultrasound. So with carcinoma, the findings that we might expect are a soft tissue lesion of some kind, such as a mass, asymmetry or non-specific density, or architectural distortion. Non-invasive carcinoma, on the other hand, is typically seen as dystrophic microcalcifications, and rarely it's seen as a non-specific density due to fibrosis or a mass, which may be non-calcified DCIS. Lobular carcinoma is typically mammographically and sonographically occult and very rarely contains calcifications in specific subtypes. So a combination of imaging findings and of invasive and in situ carcinoma is quite common. Now over here we can see the BI-RADS chart. It tells us that when we're reporting, it's a good idea to report firstly on the background breast composition. That gives us a guide to how accurate our mammography will be. Then we talk about mass, asymmetry, architectural distortion or calcifications, and describe those in some detail, and then about the associated features that we might find on the imaging. Now, invasive carcinoma of no special type is the most common carcinoma, and it's typically mass-like. And it's often associated with ductal carcinoma in situ. It may form part of a mixed carcinoma with special subtypes or with invasive lobular carcinoma. And basically, the lower the grade or the slower growing the tumour, the more likely it is that the tumour mass will be characteristic in appearance, irregular shaped and spiculated margins. The higher the grade, the faster growing, the more likely it is that the tumour will be roundish and partly well marginated. We've just got an example of a tumour down here which shows both well marginated roundish features to the shape, which of course is irregular, just the same, but it also has some spiculations that we can see coming up the tumour. It's a bit of a mix, and we can see that on both mammography and ultrasound. On the other hand, invasive lobular carcinoma is the second commonest carcinoma, and it's often associated with lobular carcinoma in situ. And there are quite a few types of invasive lobular carcinoma, but the common one is the classic. More than half of the tumours, 55% or so, are classic in type. Classic invasive lobular cytology is typically not pleomorphic, and the invasive lobular carcinoma tends to spread as single cells in single file or in sheets, often appearing as an architectural disturbance with ill-defined extent of disease. A lack of E-cadherin, which makes cells stick together, is characteristic of invasive lobular carcinoma and probably explains why we have this single cell file pattern in the tumour growth, which we can see here. And this creates more of an architectural distortion macroscopically, which we can see on imaging. For example, here is a very ill-defined, difficult to see architectural distortion on mammography, which we can then find on ultrasound, also demonstrating an ill-defined, poorly marginated architectural distortion. So the two tumours have different pathological features, and they have different, therefore, imaging appearances. Invasive carcinoma, no special type, is typically a mass, whereas the single file pattern of the infiltration of invasive lobular carcinoma is often seen as an architectural disturbance. Invasive carcinoma, no special type, varies from low to high grade, where typically invasive lobular carcinoma is intermediate in grade. The risk of contralateral carcinoma and of multifocality
is higher with invasive lobular carcinoma than it is with invasive carcinoma of no special type. Now, these are the appearances of invasive carcinoma. Typically, carcinoma is seen as a mass. That's the commonest finding we have. Less often as an asymmetry or non-specific density, and sometimes as an architectural distortion. And these are the categories as we see them on BIRADS with their descriptors. And we need to assess the shape, the margins, what's happening in the adjacent tissues, and what are the associated findings. So, for example, with this particular tumour, we can see a highly spiculated margin, irregular shape, and some changes in the adjacent tissues, changes in the margin around the tumour itself. All of these, again, are seen on the ultrasound: irregular margin, spiculation, disruption of the normal tissue contours. The differential diagnosis for mass lesions is large. It's the commonest finding for breast cancer, but there are a lot of other benign and malignant lesions that may be round masses. So benign, there's a cyst, fibroadenoma, papilloma, hematoma, phyllodes, abscess, etc. And with the malignant, of course, we've got the primary carcinoma that we're talking about, but there's also secondary malignancies which occur as masses, or phyllodes tumours, sarcomas, lymphomas. So a range of differential diagnoses. Here we can see two characteristic appearances. This is an invasive lobular carcinoma. It happens to have a mass-like appearance that's irregular in shape, corresponds nicely to the mammographic and ultrasonographic findings. Spiculated margins, disruption of the adjacent tissues. This mass, on the other hand, is also spiculated and irregular, but has some microlobulations as well. And we can see that better on ultrasound, where we have nice little microlobulations indicating malignancy and some angular shapes and some disruption of the normal tissue planes. Another example of a mass lesion which represents invasive carcinoma. In this case, it's quite difficult to see the tumours. They're actually bilateral tumours. They're up here and here, but very subtle, aren't they? We can see here and here, but they're better seen on tomo. We can start to see the spiculations better on tomography, which is the common finding. And over here, we've got on the very tip of the parenchyma, again, spiculations which are better seen on tomography. And the lesions are here on the CC. So both of these are shown nicely on ultrasound, disrupting the normal parenchyma contours. Here's the normal tissue coming along, suddenly disrupted. Same thing here. Tissue lines that don't go anywhere, stop abruptly, echogenic rim, all features of malignancy on ultrasound. In this case of invasive lobular carcinoma, we can see that the contours of the disease are much more nebulous and difficult to define. So we can see streaky changes out into the tissues. That's what we would expect with invasive lobular carcinoma, ill-defined tumour margins. So the second commonest finding is architectural distortion or disturbance. And a true architectural distortion can be difficult to recognise. And it's good to compare the two breasts. This is helpful, as is spot views or DBT or ultrasound examination if we have suspicions. The lines might be straight rather than curved, which is the normal pattern in the breast, or they could be haphazard, going in strange directions. The differential diagnosis is relatively limited. Usually architectural distortion is either due to a malignancy or due to radial scar or complex sclerosing lesion or to some surgical or traumatic scar in the breast. So history is very valuable. It's very helpful. As we can see here, this is a classic surgical scar, a little bit of dystrophic calcification centrally, lots of straight radiating spicules coming out from fibrosis,
quite a classic architectural distortion due to surgery. However, this architectural distortion, particularly if it were not quite so extensive, would be difficult to recognise. In the left breast, we've got a nice harmonious pattern, whereas in the right breast, we have a disturbed pattern. Instead of being nice curved shapes, as we have here, lines are going in all directions. And we can see that here nicely on the tomo as well. A lot of fibrosis is present in this breast, which is what is causing some degree of nipple retraction. And this disturbed architecture is classic for invasive lobular carcinoma. Asymmetry is another finding, or we might term it non-specific density, and it can be focal or it can be quite widespread and global. And the margins might be only partially seen or seen in only one view. And mammography and ultrasound are very complementary when it comes to making a diagnosis in this situation. The differential diagnosis is basically, is this a real lesion, a real abnormality, or is it actually normal tissue, just asymmetric normal tissue? So to help with this, priors are really important because they help us look for change or stability. And we can see up here that this is a case where the findings are actually quite stable. They've been the same over many years. Whereas in this case, there's a subtle increase in the density. There was a density here, but it's much greater now. And so that subtle increase of increasing density leads us to recognise that this is a suspicious lesion, and as is shown on ultrasound, we have an invasive carcinoma here. This is another example of asymmetry. It's relatively subtle on the MLOs. We have a marker on the skin showing us where there was a palpable tumour, but the asymmetry is not very great, and yet it represents on ultrasound a large tumour with angular shapes and disruptive features, classic for an invasive carcinoma. So another thing that we need to look for is calcifications. It's common to see calcifications in invasive carcinoma, no special type, and some of the calcifications are in necrosis, but most of the calcifications are actually inside ductal carcinoma in situ. So ductal carcinoma in situ, in or near the tumour, is very common, but it's not always visible. It may be in the tumour, or it may be outside the tumour, or it may be in both places. And if there's a lot of DCIS in the tumour and some outside, then the tumour is called extensive intraduct component positive tumour, and it tends to have a poorer prognosis. So here's an example of that, a tumour that has ill-defined margins, and we can see a lot of calcification in the centre of the tumour, but we can also see scattered calcifications around the periphery outside the tumour body. Typically, the extent of the calcifications corresponds to the extent of the DCIS, but sometimes the DCIS is present and there are no calcifications, just densities or architectural distortion. And if there are no calcifications seen, then imaging can be difficult and we underestimate the extent of the disease. And that's a case here where we have linear structures which we know are probably fibrosis and probably contain some ductal carcinoma in situ, but we are uncertain about the involvement by DCIS and the extent of disease. Multifocality and multicentricity are actually quite common. Multifocality means two foci in the same quadrant, and this is the most common finding, whereas multicentricity is two foci in different quadrants, and this is relatively uncommon. And bilaterality is rare, more common in invasive lobular carcinoma than it is in invasive carcinoma, no special type. And a study in the past by Roland Holland showed that multifocality within 2 centimetres is present in 20% of tumours. Multifocality more than 2 centimetres away is present in 40% of tumours, and there was no multifocality seen in 40% of the tumours studied.
So multifocality is very common and it's usually managed conservatively without a difficulty, but it's important to look for multicentricity because sometimes this may require mastectomy rather than conservative surgery. Another feature is lobular carcinoma in situ. Now, lobular carcinoma in situ is a non-obligate precursor of invasive lobular carcinoma and a marker of increased ipsilateral and contralateral breast cancer risk. But having made that statement, I have to recognise that there is some debate, and some people feel that it is actually an obligate precursor and that invasive lobular carcinoma will develop at the site just many, many years later. Classic lobular carcinoma in situ is mammographically occult. We don't see it. But pleomorphic and florid lobular carcinomas are more aggressive subtypes. And sometimes these show marked cellular pleomorphism and bulky distension of the TDLUs and central necrosis, which contains dystrophic calcifications. So when this happens, the appearances overlap with those of ductal carcinoma in situ. And with these subtypes, pleomorphic and florid lobular carcinoma in situ, there's a higher risk of synchronous and metachronous invasive lobular carcinoma. So this is an example of pleomorphic lobular carcinoma in situ with invasion. We can see mammographically that we have clustered calcifications and a few scattered calcifications, which we might think represent DCIS. And we can actually see the cluster quite well on ultrasound. And we can see around the area that we have these foci of mass-like lesions, which is indicative of invasive disease. But the biopsy, which we confirmed with a specimen radiograph to show calcifications, showed invasive pleomorphic lobular carcinoma associated here with pleomorphic lobular carcinoma in situ. Now, there are a range of special types of tumours as well. Special carcinomas, they make up a small number, less than 10% of the cancers that we find. And they are mucinous, tubular, medullary, papillary, and other subtypes. So this is an example of the appearance of mucinous carcinoma. It's a relatively well circumscribed invasive carcinoma, characterised by the presence of extracellular mucin. The tumour margins on imaging are generally speaking circumscribed and lobulated. And the tumour is rare, with a slightly older average age group. They're often pure or mixed, so the mixed is not uncommon. The pure mucinous carcinoma, where more than 90% of it is mucinous, is typically a good prognosis tumour. And this is an example. We see a relatively benign looking lesion mammographically. In detail, we can see that the shape of the lesion is irregular and in part ill-defined, in part well-defined. The echo texture is uniform hypoechoic relative to the fat, and there is some posterior enhancement. These are all features that are typical of mucinous carcinoma. Medullary carcinoma is also a relatively well-defined, well-circumscribed tumour. It's composed of poorly differentiated cells that are arranged in sheets without gland formation. It also has a prominent lymphoplasmacytic infiltrate, but not much collagenous stroma. The margins are relatively circumscribed and pushing. It's rare, and the average age is a little younger. And true medullary carcinoma typically has a good prognosis. So here we can see an example. The tumour here, as you can see, has relatively well circumscribed margins and some infiltration with inflammatory cells. Mammographically and ultrasonographically, we have a partly well-defined, partly ill-defined tumour, which is in a regular shape and of uniform echo texture, very typical, again, of medullary carcinoma. Tubular carcinoma, on the other hand, has well-differentiated regular cells arranged in tubules.
The tumour margins are highly spiculated because it's a slow-growing, low-grade tumour. The tumour is rare, about 1.5% of tumours, but it's much higher in screening populations because we recognise the spiculated margins. The average age is younger than for invasive carcinoma, no specific type. Pure tubular is a low-grade tumour with no mitoses, rarely more than 1 centimetre in size, and associated with ductal carcinoma in situ. Pure tubular has a good prognosis. We can see a classic example here, a small spiculated mass seen over the pectoral muscle, spicules coming off, nicely shown on ultrasound with the same features, small irregular shaped mass with spiculated margins and disruption to the adjacent tissues. And we can see that histologically there's lots of tubule formation. So now we might turn our attention to the other big group of findings, that is calcifications. They're a common mammographic finding, but they're not routinely seen on ultrasound examination. The most important features are the shape and the margins and what's happening to the surrounding tissues, just as it is for soft tissue lesions. Now, the shapes may be characteristically benign with descriptors like rim or popcorn or rod light, or they could be indeterminate or suspicious, where we describe them as amorphous, irregular, fine, coarse, heterogeneous, pleomorphic, linear or linear branching. We can look at the margins to see whether they're well or ill-defined. We can look at the distribution to see whether there's uni or multifocal grouped calcifications, segmental calcifications, regional or diffuse ones. And we can look at the surrounding tissues. Are they normal, or are there adjacent ill-defined densities, architectural disturbance, or even a mass? So it's important for us when we're examining calcifications that we suspect of malignancy to look at the variability of size, shape, and density. Microcalcifications, wherever they're occurring, are dystrophic, and the differential diagnosis, again, is quite wide. The benign calcifications might be in fibrocystic change or in miscellaneous findings such as vascular calcification, plasma cell mastitis, skin, fat necrosis, fibroadenoma, or the rim of a cyst. And some of the benign and miscellaneous calcifications have really typical features that are easy to recognise. But the malignant ones, ductal carcinoma in situ and in tumour necrosis, sometimes have typical features that are easy to recognise, but many benign and malignant calcs have appearances that overlap. Now, we can check for the form and the shape, we can check for the distribution and for the degree of variability of size, shape and density, but often we can't separate benign and malignant calcifications. Now, this is an example of ductal carcinoma in situ, but it could easily be benign. It could be fibrocystic change. It could be atypical ductal hyperplasia. We've got a reasonably wide variation in size, shape, and density here of the calcifications. They're what we might call coarse pleomorphic calcifications. Again, here we have a range of shapes and sizes, but this case is easier for us to diagnose because once we start to see small calcifications lining up in a linear fashion, as we can see here, lining up and being linear, then our suspicion is that this is high-grade ductal carcinoma in situ. So we know this is a ductal carcinoma in situ. Is there a DD? Not really. We'd be very surprised if this didn't come back pathologically as ductal carcinoma in situ. So there may be situations where, for example, here we've got multiple clusters of pleomorphic calcifications that look a bit like what we might term crushed stone. And in this situation, we may think that this is likely to be DCIS, but we're not sure. In this situation here, linear branching,
type pattern, making casts of the ducts, then we know we have a diagnosis of ductal carcinoma in situ. So with malignancies, we have a range or levels of suspicion. And this leads me to our next topic. And that is that we must define at the end of our imaging an assessment category so that we can look at management. So we can either determine that the findings are benign or negative, which would mean that we don't do anything in the future other than routine surveillance. We may say that category 3 lesion is something that we think is probably benign, but we're not sure. Or a category 4 where we have a level of suspicion, or category 5 where we're almost sure that the finding is malignant. Basically 3, 4 and 5 need biopsy. In the US, there is a tendency to use short-term follow-up for benign, or I should say indeterminate, probably benign findings, but in Australia we would not do that. We believe that biopsy is more definitive. So what is the purpose of needle biopsy? Well, it's important to establish an accurate diagnosis, and the needle biopsy should be performed in the context of the triple test, which is an integrated approach to diagnosis. So the triple test components are clinical, history and examination, imaging, mammography and ultrasound, and biopsy, cytology or core biopsy. So our goal when we do this is to avoid unnecessary diagnostic surgery and to help plan for definitive cancer management if that is the diagnosis. So our options for needle biopsy are to do with the guidance of the needle biopsy and the type of biopsy that we use. Essentially, we can say that ultrasound is preferable for any lesion that we can see on ultrasound, be it clinical or mammography detected or MRI detected. The type of biopsy that we use, be it cytology or core biopsy, varies from country to country, but let's say that cytology is a quick and easy test. It's inexpensive and it'll give you an accurate, immediate result if you have a skilled cytologist on site. And this is the big if. Core biopsy, on the other hand, isn't quite as quick and easy, and it is a little more expensive, and it requires at least 24 hours for processing. But it's in most hands, it's more accurate, and it gives histology information that is required for the management of malignancies and microcalcifications. So again, we've got the components of the triple test that we've mentioned, clinical, imaging and needle biopsy. And the main purpose principle is that all these results of all these test components must be consistent, and otherwise we need to do further investigation. If any one component is abnormal, for example, a lump is present, then this finding must be explained by the next component, the imaging. If it's not explained or it's not normal benign, then further investigation with biopsy is required, and then the three results should be consistent. So patient management should always be based on integrating the findings of all of these three test components. So with soft tissue lesions, solid lesions, if they're category 2, for example, a typical fibroadenoma, we don't need to do anything. But if they're a category 3, we're not sure whether this is a benign lesion or not, then we have the option of core or cytology in core. So if the cytology is typically benign, for example, a fibroadenoma, which is what is shown here on cytology, bare bipolar nuclei and stroma, then we don't need to do anything more. A core biopsy is not necessary. On the other hand, if we have a lesion that we think is a category 4-5, we may do cytology so that we can give immediate counselling if we see malignant cells, as in this case here. But we do need to do core biopsy for histological diagnosis. So we may do cytology, but core isn't essential. Again, for calcifications, core is an essential, and preferably large gauge core. We need to do a specimen radiograph like we have here,
because it shows whether or not we've got adequate sampling of the area of calcification that we're interested in. The histology report must identify the calcifications that we're interested in and confirm what's happening in the surrounding tissue. And then we need to correlate to ensure that the imaging and histology are concordant. Sometimes post-biopsy we need a clip if we've taken most of the calcifications or if we just simply need to identify the biopsy site. So overall, accurate diagnosis and correct management of patients is based on a range of activities. We need to do imaging with careful categorization. We need to do sampling and make sure that our interpretation is accurate. Triple test correlation of clinical, imaging and biopsy is important. A multidisciplinary review of our biopsy, of our diagnostic tests is important. And it's also important to audit our results. What did we expect to find? What did we find? And how accurate are our results? And so to achieve this, we have a number of tools. Here we have the BI-RADS lexicon, which helps us define the imaging findings. We have, for example, clinical guidelines in use in Australia. And then our third component would be audit. So this is our National Accreditation Guidelines for Breast Screen Australia, a quality improvement program. So thank you very much for participating in this webinar. The summary is of what we've discussed, that there were a range of breast cancer types: invasive carcinoma, no special type, invasive lobular, special subtypes, and ductal carcinoma in situ. There's a range of imaging findings for carcinoma, and these correlate with their histopathology findings. The use of BI-RADS descriptors helps us determine a differential diagnosis, and guidance of assessment categories helps us determine when or not we need to biopsy. The triple test is important because it helps us correlate the test results and obtain accurate diagnoses. Thank you again. Thank you so much for the presentation. And now I hope that the microphone is fixed. Can you hear us? We cannot hear you. So maybe the problem of the microphone exists. So in this case, we continue to another presentation, and you have 1 hour to fix the microphone, and we come back again. Okay. Thank you so much. We are very sorry that the microphone is broken down in a very important moment. And we have a lot of questions. Please come back in 1 hour. Okay? Okay, thank you so much. Được sự đồng ý của Phó Giáo sư Bùi Văn Giang thì ngay sau đây xin phép được cắt nghỉ giải lao, bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta sẽ đến ngay với bài báo cáo của bác sĩ Nguyễn Tiến Phú thuộc về đơn nguyên vú của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City với bài trình bày hiệu quả của phương pháp tiêm sơ bằng cồn tuyệt đối những tổn thương nang tuyến vú đơn thuần. Mời bác sĩ Phú. Trước khi bài trình bày thì tôi cũng xin thông báo với quý vị đồng nghiệp là bà Mary sẽ quay, bởi vì là cái microphone của bà ấy hỏng cho nên là bà ấy sẽ quay lại sau 1 tiếng nữa cuối buổi ngày hôm nay để trả lời một số những cái câu hỏi. Có rất là nhiều những cái câu hỏi đối với cả bài trình bày rất là hay của bà. Thế còn sau đây thì là xin mời quý vị tới một cái chủ đề phải nói là vô cùng hay, và nhiều đồng nghiệp của chúng ta cũng mong muốn là chia sẻ những cái kinh nghiệm về điều trị những cái tổn thương nang lành tính tuyến vú. Xin mời bác sĩ Phú. Vâng ạ. Kính thưa ban chủ tọa đoàn và kính thưa các quý vị đồng nghiệp.
Sau đây tôi xin phép trình bày bài báo cáo của mình. Bài báo cáo của tôi có tên là đánh giá cái hiệu quả của phương pháp tiêm sơ điều trị các tổn thương nang đơn thuần ở tuyến vú. Về phần tổng quan ấy thì như chúng ta đã biết là các cái tổn thương nang đơn thuần ở tuyến vú là những cái tổn thương lành tính và chúng đã được phủ bởi các cái lớp tế bào biểu mô như cái hình ảnh minh họa ở đây. Chúng ta có thể thấy đây là hình ảnh vi thể của một cái nang tuyến vú có cái lớp phủ của tế bào biểu mô. Ở trên hình ảnh siêu âm thì các cái tổn thương này sẽ biểu hiện dưới dạng các cấu trúc chống ngâm với thành mỏng và có các cái hiệu ứng như tăng âm thanh sau. Đối với các cái nang đơn thuần của tuyến vú thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị với các cái nang có triệu chứng. Việc chọc hút một cái nang tuyến vú thì sẽ có các cái mục đích khác nhau. Thứ nhất là nếu mà chỉ dùng với cái mục đích là để chẩn đoán thì chúng ta sẽ chỉ tiến hành chọc hút đơn thuần. Nếu chúng ta muốn kết hợp cả mục đích chẩn đoán và mục đích điều trị thì chúng ta sẽ tiến hành chọc hút trước. Sau đó chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp như là bơm khí hoặc sử dụng các cái tác nhân gây sơ hóa để bơm trở lại vào trong lòng nang. Các cái tác nhân gây sơ hóa chúng ta có thể sử dụng là cồn tuyệt đối hoặc các cái loại dược chất khác như polydocanol. Mục đích của chúng tôi là đánh giá cái hiệu quả của cái việc tiêm sơ bằng cái cồn tuyệt đối. Chúng tôi lựa chọn bệnh nhân được chỉ định dựa vào bệnh nhân có các cái tổn thương dạng nang với có triệu chứng. Các triệu chứng bao gồm đau, hoặc bệnh nhân có thể cảm thấy sờ thấy tổn thương dạng khối, hoặc là ở những cái bệnh nhân mà có quá lo lắng, họ rất là băn khoăn về cái chuyện là mình có một cái nang và thường sờ thấy nó ảnh hưởng đến cái tâm lý. Phương pháp thì từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 thì chúng tôi đã điều trị 15 bệnh nhân với tổng số là 18 nang. Tuổi trung bình là 45,3 tuổi. Thể tích nang trung bình là 4,3 ml. Thể tích nang nhỏ nhất là 0,9 ml và lớn nhất là 20,6 ml. Về quy trình kỹ thuật thì chúng tôi tiến hành qua các bước. Thứ nhất là chúng tôi hút dịch nang. Với những trường hợp mà hút ra dịch có máu hoặc là màu vàng đục thì chúng tôi sẽ tiến hành gửi xét nghiệm tế bào học. Sau khi hút xong thì chúng tôi sẽ tiến hành bơm trở lại lòng nang bằng dung dịch cồn tuyệt đối. Lượng cồn bơm là khoảng 90% lượng dịch đã hút ra. Và sau đó thì đợi khoảng 10 phút để cồn tuyệt đối tiếp xúc với thành nang thì chúng tôi sẽ hút lại lần thứ hai và lần này thì sẽ hút bỏ toàn bộ cái lượng cồn. Và sau đó chúng tôi tiến hành theo dõi. Đây là một minh họa, một cái ca lâm sàng mà chúng tôi đã thực hiện như quý vị có thể thấy ở đây. Đây là tổn thương nang trước khi điều trị. Tôi đo đạc các cái kích thước. Khi tiến hành điều trị thì chúng tôi đưa kim vào trong lòng nang, rút dịch nang rồi bơm cồn. Và sau đó khi kết thúc thì cái tổn thương nang hầu như không còn quan sát thấy nữa. Bệnh nhân sẽ được theo dõi tại các cái mốc thời gian khác nhau như trên hình ảnh. Thì đây là cái thời điểm sau 1 tháng. Đây là thời điểm sau 3 tháng. Và đây là thời điểm sau 1 năm thì chúng ta có thể thấy rõ được cái sự tiến triển của tổn thương tại các cái thời điểm khác nhau. Về kết quả thì chúng tôi về tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật, tức là đưa được kim vào trong lòng nang và hút được dịch nang và không có bơm cồn ra khỏi lòng nang ấy, thì là đạt thành công là 100%. Các cái trường hợp được gửi tế bào học thì có 10 trường hợp và kết quả trả về thì đều là âm tính. Về hiệu quả điều trị thì tại biến chứng mà chúng tôi ghi nhận thì có một ca là xuất hiện chảy máu. Thì ca này sau đó cũng được theo dõi và cũng không có vấn đề gì phức tạp. Ngoài ra chúng tôi không ghi nhận các biến chứng khác như là đau, nhiễm trùng hoặc là hoại tử mô. Về hiệu quả lâm sàng thì chúng tôi ghi nhận sự giảm triệu chứng ở tất cả các bệnh nhân. Và cái sự dung nạp của bệnh nhân rất là tốt. Tất cả bệnh nhân đều dung nạp được phương pháp điều trị và không có những cái khó chịu hoặc là những cái biến chứng để gây ra những cái
cảm giác không thoải mái. Mặc dù là mới thực hiện được một số lượng ca lâm sàng ít ỏi như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng xin đưa ra được một số các cái thảo luận về cái phương pháp điều trị này. Thứ nhất là nếu một cái nang đơn thuần mà chúng ta chỉ chọc hút thì tỷ lệ tái phát sẽ vào khoảng 70%. Nếu chúng ta chọc hút và kết hợp với bơm trở lại lòng nang bằng khí, tức là không khí bình thường, thì tỷ lệ tái phát giảm xuống còn 16%. Nếu chúng ta sử dụng các cái phương pháp gây xơ bằng tiêm xơ bằng cồn tuyệt đối như tác giả Alio đã sử dụng thì thấy rằng sau 6 tháng thì không còn quan sát thấy nang nữa. Các tác giả khác như Gom sử dụng polidocanol thì tỷ lệ tái phát là ít hơn 2% sau vòng 3 năm. Trong khi mà tiến hành làm kỹ thuật này thì chúng tôi cũng thấy có được một số các cái cách để mà giảm thiểu những cái biến chứng. Cụ thể là ở đây là chúng tôi sử dụng một cái vỏ kim bằng nhựa. Chúng ta có thể quan sát thấy trên hình ảnh siêu âm ở đây. Chúng tôi khi mà đã đưa kim vào rồi thì chúng ta sẽ rút cái lòng sắt và để lại cái lòng nhựa như này. Thế thì cái việc này nó giúp cho cái việc là tránh cái đầu mũi kim nó sẽ làm tổn thương lòng nang và chúng ta có thể bơm cái cồn tuyệt đối ra bên ngoài. Và khi bơm cồn thì chúng tôi sẽ quan sát trực tiếp trên màn hình siêu âm để mà có thể đánh giá được là lượng cồn có bơm vào trong nang hay không. Và cũng có một cái yếu tố nữa đấy là khi bơm đấy thì nếu chúng ta bơm vào trong lòng nang thì cái cảm giác nó sẽ rất là nhẹ tay. Còn nếu mà chúng ta bơm ra ngoài nhu mô tuyến ấy, thì nó sẽ nặng, nó khó bơm hơn. Như vậy thì chúng tôi tạm đưa ra được một cái kết luận rằng với những cái ca đã thực hiện thì cái phương pháp điều trị nang vú bằng cồn tuyệt đối này là một phương pháp hiệu quả và có một cái giá thành phù hợp để có thể áp dụng được cho người bệnh. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phú. Một cái chủ đề rất là hay. Cái bệnh lý thì là phổ biến, có thể nói rằng là có thể gặp ở bất kỳ nơi đâu. Và khi bệnh nhân mà có triệu chứng thì là người ta cũng cần có những cái giải pháp hữu hiệu để mà điều trị. Thế sau đây thì là chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề rất là hay, khó. Đấy là cái sinh thiết dưới sự trợ giúp của hướng dẫn dưới sự hút dưới máy hút chân không. Sinh thiết có sự trợ giúp của hút chân không. Kỹ thuật là viết tắt tiếng Anh là VABB, do tiến sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày. Xin mời. Trong lúc chờ đợi thì ban tổ chức vẫn cứ kết nối với cả giáo sư Mary Ricard để xem là cái microphone nó đã hoạt động chưa nhé. Perhaps, can you hear me now? I was using my phone at the moment to see if I can do that. Can you hear me? Yes, Dr. Mary, we can hear you now. Oh, good. So I'll just continue to use my phone. Thank you. Xin lỗi một chút là hôm nay tôi hơi bị viêm họng nên là báo cáo sẽ cũng nhanh thôi. Cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đấy là về cái kỹ thuật sinh thiết hút chân không tổn thương tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm và X-quang. Thế thì quý vị nếu mà đã làm về chẩn đoán hình ảnh tuyến vú thì hầu như chúng ta đều biết rằng chúng ta sẽ cần phải làm cả về can thiệp nữa. Và trong kỹ thuật can thiệp thì chúng ta có từng cái mức độ kim, từ kim nhỏ như bằng sợi tóc, đó chính là những cái kim chọc tế bào, cho đến những cái kim sinh thiết kim lõi nó to như là que tăm, và một cái loại kim lớn hơn gọi là kim lớn với cái cỡ kim từ 11 gauge cho đến 7 gauge, và chúng ta có một cái lực hút để đưa cái mẫu bệnh phẩm ra ngoài mà chúng ta không phải rút kim ra ngoài. Đó là kỹ thuật sinh thiết hút chân không bằng kim lớn. Thế cái kỹ thuật này chúng ta sử dụng cả trong chẩn đoán và cả trong điều trị, thì gần như là bất kỳ một cơ sở nào làm về chẩn đoán hình ảnh can thiệp bệnh lý tuyến vú thì chúng tôi đều khuyến nghị và mong muốn là những cơ sở đó có thể thực hiện được cái kỹ thuật sinh thiết hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm và X-quang như vậy.
Thế thì cái kỹ thuật này, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì nó không phải chỉ sử dụng trong quá trình chẩn đoán mà nó còn được sử dụng cả trong quá trình điều trị. Và cái quá trình điều trị mà tôi muốn nói trước tiên đó chính là những cái tổn thương u xơ lành tính có kích thước lớn trên 1,5 đến 2 cm hoặc là đa u, đa khối mà chúng ta muốn được điều trị ít xâm lấn, thì đây là một trong những kỹ thuật được lựa chọn đầu tay. Đồng thời với một cái sự phát triển của xã hội rồi thì chúng ta sẽ không còn mổ mở ra để lấy những u xơ như vậy nữa. Nó sẽ có những cái sẹo xấu, nó sẽ làm cho người phụ nữ của chúng ta mất sự tự tin. Do vậy mà kỹ thuật hút chân không ra đời với những cái ưu việt như vậy. Nhưng không phải chỉ mỗi điều trị trong những cái tổn thương lành tính đâu, mà còn điều trị cả trong những cái trường hợp tổn thương mà như chúng ta vẫn nói là ranh giới borderline, ví dụ như những cái u nhú đơn ổ gọn nhẹ, nó nằm rất là gọn, nó không bị lan tỏa, hoặc là trong những cái trường hợp mà kể cả u diệp thể chúng tôi cũng sử dụng nếu như chúng tôi đảm bảo có thể lấy hết được tổn thương và lấy một chút nhu mô xung quanh để tránh cái sự tái phát của những cái u diệp thể như vậy. Đứng về mặt chẩn đoán thì cũng giống như là những cái trường hợp sinh thiết kim lõi khác, thì chúng ta không phải chỉ sử dụng cái kỹ thuật này để hút u thông thường đâu, mà chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật này để lấy mẫu ở những cái tổn thương nghi ngờ từ birat 4, birat 5, những cái tổn thương mà có kích thước nhỏ thì quý vị đồng nghiệp cũng biết rồi, nếu mà kích thước nhỏ hơn 5 mm mà chúng ta lại dùng kim sinh thiết nhỏ lấy nữa thì cái việc trượt là nó dễ xảy ra lắm. Thế thì nếu như chúng ta có được một cái kim to, có máng mở rộng, có lực hút chân không thì cái việc lấy mẫu nó sẽ đơn giản, thuận tiện và có độ chính xác cao hơn, và các bác giải phẫu bệnh cũng sẽ thích hơn, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn một số những tổn thương mà rất là khó khăn, ví dụ như là những cái tổn thương vi bôi hóa mà chúng ta nhìn thấy trên X-quang, trên siêu âm, mà chúng ta cũng lấy kim nhỏ để lấy được cái tổn thương đó, thì đâu đó chúng ta sẽ khó lấy được những cái vi bôi hóa rất là nhỏ như vậy. Một vài những trường hợp mà chúng tôi cũng đã gặp rồi, đó là cái discordance giữa chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh. Chúng ta thấy không tương thích thì chúng ta lại phải làm lại thôi. Chúng ta làm lại thì chúng ta sử dụng cái phương pháp PABB này, chúng ta sẽ lấy được mẫu mô tốt hơn và có độ chính xác cao hơn. Chứ không chúng ta cứ lặp đi lặp lại một cái sinh thiết kim lõi thì đâu đó là sẽ không đưa được những cái hiệu quả quan trọng, những hiệu quả tốt hơn cho người bệnh. Về chống chỉ định thì gần như cũng không có cái gì khác so với những cái phương pháp can thiệp khác. Những bệnh nhân có bệnh lý toàn thân, rối loạn đông máu, dị ứng với thuốc tê, bệnh nhân có viêm nhiễm tuyến vú hay là lo lắng không hợp tác thì chúng ta hết sức cân nhắc trước khi mà chúng ta làm. Chúng ta phải giải thích cho người bệnh cả về mặt lợi ích, hạn chế, nguy cơ, cũng như là những cái phương pháp cần phải thay thế với người bệnh trong những trường hợp mà chúng ta không lấy được đủ bệnh phẩm chẳng hạn. Người bệnh của chúng ta sẽ cần được giải thích mọi thông tin và ký cam kết để đảm bảo cái tính pháp lý cho cả bệnh nhân cũng như là y bác sĩ. Cũng giống như các cái phương pháp can thiệp chẩn đoán hình ảnh khác thôi, thì khi mà chúng ta làm dưới hướng dẫn của siêu âm thì chúng ta phải có được cái đầu dò siêu âm của vú với tần số cao, có máy hút chân không, có kim sinh thiết hút, kích thước từ 11 cho đến 7 gauge, và cái thuốc tê mà chúng ta sử dụng ở đây không phải là những cái thuốc tê thông thường, lidocaine thông thường, mà chúng ta nên sử dụng thuốc tê có pha thêm một chút các cái thuốc co vận mạch như là epinephrine, vì các anh chị biết rằng là cái kim to như thế thì sẽ gây chảy máu, thì nếu mà chúng ta dùng những cái thuốc co mạch được thì nó sẽ hạn chế chảy máu hơn cho bệnh nhân. Thế thì dù chúng ta dùng hãng nào, của Betco hay là của Bạt, thì cũng cần phải lưu ý là trước khi làm thủ thuật chúng ta phải biết cách sử dụng máy, chúng ta phải kiểm tra và hiệu chỉnh máy thường xuyên. Đến lúc đó thì mới thấy rằng là lực hút của nó yếu, cái kim không mở được máng, thì lúc đó là không nên. Cái dụng cụ để mà chúng ta làm can thiệp cho những cái ca sinh thiết hút này cũng không phải đơn giản, cái phức tạp nhất đó chính là cái kim và cái máy thôi ạ. Còn không thì là những cái bộ dụng cụ vô khuẩn. Và có một cái lưu ý ở đây, chúng tôi sử dụng cái kim gây tê sâu, chúng tôi thông thường hay sử dụng cái kim 16 gauge, bởi vì nó cứng, nó chắc và nó sẽ giúp cho chúng ta thăm dò được cái độ chắc của nhu mô vú trước khi chúng ta tiến hành làm. Nói về một chút về cái kỹ thuật
khi chúng ta làm chẩn đoán dưới X-quang, bệnh nhân sẽ được ở tư thế sắp xếp ở tư thế nằm hoặc tư thế ngồi để làm sao thuận tiện nhất cho người bệnh, thuận tiện nhất cho bác sĩ. Thì thông thường với tư thế nằm sẽ có nhiều cái ích lợi hơn, ví dụ như là bóng phát tia, tấm phim nhận tia sẽ ở dưới bàn, bệnh nhân ít cử động, không lo lắng và có nhiều không gian cho các bác sĩ làm sinh thiết hơn. Chúng ta phải lựa chọn đường vào, định vị tổn thương, sát khuẩn, gây tê, rạch da, đưa kim vào. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải định vị và kiểm tra được vị trí của kim so với tổn thương trước khi chúng ta bắn lấy mẫu. Sau khi chúng ta lấy được mẫu rồi, chúng ta phải chụp lại, giống như ban nãy các bác sĩ cũng đã trình bày, chúng ta phải biết được là cái mẫu mô đó của chúng ta có vôi hay là có khối hay là có những cái rối loạn cấu trúc mà chúng ta cần lấy hay không. Rồi tùy theo những trường hợp để chúng ta đặt marker và chúng ta cố định băng ép cho bệnh nhân tránh chảy máu. Cái việc lựa chọn đường vào chúng ta có thể theo hướng ngang, theo hướng thẳng đứng, phụ thuộc vào tổn thương nằm ở vị trí nào, phụ thuộc vào chiều dày của tuyến vú. Chúng ta có thể đi từ phía ngoài vào, từ phía nách vào, hay đi từ phía đường xương ức ra, cũng tùy thuộc vào cái tổn thương mà chúng ta thấy được ở trên nhu mô vú, làm sao để cho cái đường vào là ngắn nhất. Và khi chúng ta tiến hành chụp phim score view, là cái phim trinh thám đầu tiên để chúng ta biết được cái vi vôi hóa nằm ở đâu, thì chúng ta sẽ chụp 2 tư thế pair view nữa để chúng ta đánh giá được cái vi vôi hóa đó là ở đâu, sâu như thế nào, cái kim nó sẽ đi vào ở vị trí nào, cả cái hướng 2 chiều lẫn hướng 3 chiều. Cần phải hết sức lưu ý, nếu như chúng ta không thấy được cái tổn thương đó nằm trên 2 tư thế thì chúng ta phải cân nhắc đổi lại tư thế. Thậm chí có những trường hợp mà chúng ta không thấy được, chúng ta phải lưu ý có thể đổi sang các cái phương pháp khác, ví dụ như là định vị kim dây để các bác sĩ mổ họ lấy ra, trong những trường hợp mà chúng ta không thuận tiện cho cái việc làm sinh thiết VABB dưới hướng dẫn của X-quang. Sau khi mà chúng ta đã gây tê, chúng ta cũng cần phải lưu ý là những cái chấm vi vôi hóa nó rất là nhỏ thôi, gây tê vào như thế nó sẽ làm xê dịch cái vị trí của những cái vi vôi hóa đó, thì chúng ta sẽ cần phải định vị lại, xác định lại vị trí, bởi vì chỉ xê xích trên cái phim của chúng ta vài mm thôi, nhưng thực ra là khi chúng ta nhả ép ở trên nhu mô tuyến vú hoặc là chúng ta làm thì nó đã có thể trượt mất những cái vi vôi hóa chỉ nhỏ hơn 0,5 mm đó rồi. Cho nên chúng ta cần phải hết sức lưu ý sau khi chúng ta gây tê xong thì xem là tổn thương nó có bị si lệch đi không. Cái việc chụp lại bệnh phẩm thì là một cái việc mà bắt buộc phải làm. Chúng ta sẽ chụp lại để xem có vi vôi hóa hay không. Nếu không thấy có vi vôi hóa thì tùy vào tình trạng của người bệnh, chúng ta phải làm đến khi nào chúng ta thấy được những cái tổn thương đó thì thôi. Và chúng ta sẽ phân loại ra làm 2 cái lọ mô bệnh phẩm cho các bác sĩ giải phẫu bệnh họ tiến hành làm những cái việc xét nghiệm tiếp theo nó tốt hơn. Một lọ có vi vôi hóa và một lọ không có vi vôi hóa, để làm sao mà cái việc chẩn đoán của chúng ta được nhanh chóng nữa. Sau khi mà kết thúc thủ thuật thì cũng giống như là những cái phương pháp mà sinh thiết hút dưới hướng dẫn của siêu âm, chúng ta sẽ phải ép vú băng ngực và hướng dẫn cho bệnh nhân tránh chảy máu. Một số những vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý, ví dụ như là chúng ta cần phải định vị tổn thương và tránh đưa kim di lệch tổn thương, và tránh làm cái máng của chúng ta, ví dụ chúng ta đã đưa kim đúng rồi nhưng cái máng của chúng ta lại quay ngược lại với cái hướng của tổn thương mà không phải là cái hướng mở ngoàm vào tổn thương, thì đó là một trong những cái lưu ý mà chúng ta phải định vị được là cái kim của chúng ta đang nằm trong nhu mô vú ở chỗ nào, nó đang mở máng ở cái hướng 12 giờ hay 6 giờ, thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Ngoài ra có những trường hợp mà khi chúng ta đưa kim vào sâu và lúc đó chúng ta mới chụp phim lại để chúng ta xem, thì cái kim nó cũng là cái kim bằng kim loại và nó là cái kim to, đâu đó nó sẽ che mất cái vôi mà chúng ta cần nhìn. Chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý trong những trường hợp mà chúng ta không bị che khuất tầm nhìn và chúng ta không thấy được tổn thương. Xin trình bày ở đây một số những cái ca lâm sàng để cho các anh chị có thể thấy được. Đó là một trong những cái tổn thương mà chúng ta thấy được các cái vi vôi hóa và chúng ta lấy ra được cái tổn thương sau khi mà chúng ta làm sinh thiết. Đó là những cái tổn thương vi vôi hóa như thế này. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân sinh năm 1957. Bệnh nhân có một cái chấm vi vôi hóa rất là nhỏ. Đây, nhỏ siêu và phóng đại lên nó cũng chỉ lấm tấm như thế này thôi ạ. Và bệnh nhân đã được chụp phim trinh thám score view và nhìn thấy cái tổn thương đây, và 2 phim pair view
đều thấy được cái tổn thương vi vôi hóa là đây và đây ạ. Bệnh nhân, đây là cái kim mà chúng tôi đưa vào để lấy cái tổn thương vi vôi hóa. Như thế này chứng tỏ chúng tôi đã đưa được cái kim sát gần với cái chấm vi vôi hóa này. Và sau khi bắn thì vi vôi hóa nằm ở cái mức này, thẳng từ đây, nằm ở cái mức này. Có nghĩa là gì? Cái máng kim là đi từ đây đến đây, chắc chắn khi chúng tôi quay một vòng là chúng tôi sẽ lấy được cái tổn thương. Điều này cũng minh họa cho những cái trường hợp mà tôi vừa mới nói xong, tức là cái kim nó rất là to, nó sẽ che khuất đi cái vôi hóa này, nhưng không có nghĩa là chúng ta không áng chừng, không ước lượng được, thấy được là cái vôi nó nằm ở trong cái máng kim và chắc chắn chúng ta sẽ lấy được. Sau khi làm xong thì chúng tôi có đặt marker và chúng tôi đánh dấu cái vị trí mà chúng tôi đã làm sinh thiết. Bệnh nhân đó thì rất là cẩn thận, chúng tôi làm cái khối nến paraffin và yêu cầu bác sĩ giải phẫu bệnh phải chụp lại cả cái khối nến paraffin này để thấy được cái vi vôi hóa có nằm trong cái khối nến này. Và cái kết quả ra là một cái ung thư biểu mô ống tuyến tại chỗ, típ mặt xà, nhân độ thấp. Đây là một trong những trường hợp mà chúng tôi đã chẩn đoán ở giai đoạn rất sớm. Các anh chị có thể nhìn thấy được cái chấm vi vôi hóa nhỏ siêu siêu như thế, và là một cái trường hợp mà tại chỗ mà lại còn là nhân bậc thấp nữa, thì các anh chị biết rồi là cái tiên lượng của bệnh nhân rất là tốt. Một bệnh nhân nữa, các anh chị cũng thấy được cái chấm vi vôi hóa, đây là những cái đám vi vôi hóa mà bệnh nhân hoàn toàn sàng lọc, thông thường không hề có một triệu chứng gì. Và trên phim sau đó chúng tôi có làm lại cái siêu âm second look thì chúng tôi cũng nghi ngờ có thể tương ứng ở cái vị trí này. Và khi chúng tôi làm một cái chụp x quang, chụp cộng từ thì chỉ thấy là một cái ngấm thuốc rất là nhỏ hơn, chỉ tầm nhỏ hơn 1 cm ở cái vị trí mà chúng tôi đã tương ứng với cái vị trí trên x quang. Chúng tôi đã làm cái sinh thiết dưới hướng dẫn của x quang, bởi vì là trên siêu âm thì đâu đó chúng tôi cũng không chắc chắn được là nó có tương thích hay không, và trông nó cũng không rõ ràng là một cái khối. Kết luận ra cũng là một cái ung thư biểu mô ống tuyến tại chỗ, một trong những trường hợp mà được chẩn đoán sớm. Đây cũng là một cái trường hợp bệnh nhân mà bác sĩ Ngọc Anh cũng đã trình bày rồi. Thì cái đám vi vôi hóa này chúng tôi nhận thấy khi mà bệnh nhân chỉ đến chụp sàng lọc định kỳ thông thường, không hề có bất kỳ một cái triệu chứng nào. Thì đó là những cái đám vi vôi hóa đa hình thái và xuất hiện mới của bệnh nhân. Trên phim cộng từ thì chúng ta cũng thấy là những cái tổn thương mà có ngấm thuốc dạng giải, nó không rõ ràng là dạng khối như thế nào. Đây là một trong cái tổn thương rất là khó để khi mà làm sinh thiết dưới hướng dẫn của x quang, bởi vì sao? Nó nằm rất sát thành ngực và bệnh nhân thì có một cái cơ địa sợ đau và rất là lo lắng. Thế là khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi cũng phải lựa chọn những cái phim score view và care view, âm 15 độ và dương 15 độ làm sao để thấy được tổn thương. Nhưng mà cái này khó khăn, không phải là lúc nào chúng ta cũng đưa được cái vi vôi hóa nằm giữa cái trường của các cái tư thế này để chúng ta làm được cách dễ dàng. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phải cân nhắc và làm sao tránh cái tổn thương cơ thành ngực khi chúng tôi tiến hành làm cái trường hợp sinh thiết hướng dẫn của x quang này. Và cái bệnh phẩm chúng tôi lấy ra có những cái vi vôi hóa cần thiết đủ để chẩn đoán, và đây là một trong những cái trường hợp mà có được kết luận là ung thư biểu mô ống tuyến tại chỗ. Trong điều trị thì cũng nói luôn với các anh chị và các quý vị đồng nghiệp là chúng tôi sử dụng trong cái trường hợp là để làm hút các cái khối u xơ có kích thước lớn, có khả năng tăng kích thước, và chúng tôi cũng sử dụng những cái thuốc gây tê, các cái dụng cụ như vậy, hệ thống máy móc là hệ thống của bạt và bét co. Thì cái hình minh họa để thấy rằng đây là một cái tổn thương u xơ rất là điển hình, bờ đều, ranh giới rõ, kích thước của cái tổn thương này gần 3 cm. Và các anh chị có thể thấy đây là cái hình ảnh kim sinh thiết mà chúng tôi đưa vào. Sau khi hút sạch thì chúng ta không còn nhìn thấy khối u nữa, và cái đường rạch ra của chúng tôi chỉ từ 3 cho đến 5 mm, chúng tôi đã có thể lấy được một cái khối u gấp 10 lần như thế, là từ 3 cm rồi. Và cái quá trình tạo sẹo của cái tổn thương sau khi mà hút u xơ thì cũng rất là tốt, chỉ tầm khoảng sau đó chỉ dưới 1 cm mà thôi. Thì chúng tôi theo dõi sau 1 ngày, sau 1 tuần, sau 1 tháng và sau 3 tháng, sau 6 tháng. Thì các cái trường hợp mà chúng tôi làm thì hầu hết là sẹo xơ nhỏ và kích thước nhỏ dần đi. Bệnh nhân không còn cảm thấy là sờ thấy u cục ở ngực nữa. Minh họa để cho anh chị thấy rằng cái sẹo rất là nhỏ,
chỉ có mấy mm thôi sau khi mà chúng tôi hút bỏ những cái khối u lớn như vậy. Thế thì cũng phải nói đến một chút về cái kỹ thuật này có những cái tai biến gì và có những cái biến chứng gì. Đã là một cái kỹ thuật thủ thuật rồi thì đương nhiên nó sẽ phải đối mặt với những cái tai biến mà chúng ta phải xử trí, chúng ta phải predict, chúng ta phải tiên lượng có thể có. Ví dụ như là bệnh nhân có dị ứng thuốc tê, bệnh nhân có ngộ độc thuốc tê, mặc dù là hiếm thôi vì số lượng mà chúng ta dùng để làm trinh thiết thì đa phần là chúng ta cũng không dùng nhiều. Tuy nhiên là các anh chị biết là có những cái khối u từ 6 đến 7 cm. Lượng thuốc tê của chúng ta đưa vào bao nhiêu phải phụ thuộc vào cân nặng của người bệnh. Nếu như chúng ta không lưu ý thì đâu đó cũng có khả năng bị ngộ độc thuốc tê. Còn những cái trường hợp hiếm thôi, đó là những cái trường hợp tràn khí màng phổi trong trường hợp mà kim có thể xuyên vào, nhưng mà nó rất là hiếm rồi, chỉ còn gặp trên y văn thôi. Còn với những cái kỹ thuật hiện nay, với những cái technique và con người nhân sự được đào tạo hiện nay thì cái tràn khí màng phổi gần như là không còn gặp nữa. Nhưng một cái quan trọng biến chứng rất hay gặp đó chính là chảy máu. Chảy máu thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta nếu như mà chúng ta không cầm máu, không biết được sử dụng các cái thuốc chống chảy máu ngay trong quá trình chúng ta làm, chúng ta thấy rằng là có chảy máu ra như vậy thì chúng ta có sử dụng các cái thuốc đó hay không. Thậm chí khi mà chúng ta hút xong rồi chả thấy chảy máu, nhưng khi mà bệnh nhân được ép không đúng kỹ thuật thì hôm sau đến với chúng ta sẽ làm những cái khối máu tụ rất là lớn. Chúng ta sẽ phải xử trí như thế nào? Ngoài cái việc cho bệnh nhân chườm, cho bệnh nhân theo dõi bệnh hút khối máu tụ ra thì chúng ta phải dặn dò và theo dõi cho bệnh nhân rất là sát. Chúng tôi chưa gặp trường hợp nào mà sẽ phải mổ ra để cầm máu trong những trường hợp VIPB. Tuy nhiên là cũng đã đọc một cái bài báo cáo của một bác sĩ Bình, hình như là thế, ở bên Đại học Y Hà Nội, có nói đến những cái trường hợp mà chúng ta phải nút mạch trong những cái giả phình sau khi làm VIPB. Cho nên chính vì thế mà các anh chị hết sức lưu ý khi mà chúng ta làm cái kỹ thuật này, tránh để chảy máu và tụ máu nhiều. Biến chứng về mặt nhiễm trùng thì gần như chúng tôi không gặp đâu, bởi vì chúng tôi sử dụng những cái dụng cụ một lần. Đâu đó ở Hà Nội thôi tôi cũng nghe thấy có những nơi mà các bạn ấy sử dụng ngâm lại cái kim đó và sát khuẩn sát trùng lại cái kim đó để dùng lại. Tuy nhiên tại trung tâm vú của Vinmec Time City thì chúng tôi chỉ sử dụng một kim một lần thôi, và cái phòng của chúng tôi là được khử khuẩn vô trùng, và tất cả các kỹ thuật của chúng tôi đều đảm bảo cái nguyên tắc chống nhiễm khuẩn. Cho nên là cái biến chứng nhiễm trùng chúng tôi đã làm trên 500 ca rồi, chúng tôi chưa gặp trường hợp nào. Về kết luận thì kỹ thuật sinh thiết hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm và X-quang là một trong những phương pháp hiệu quả cả về mặt chẩn đoán và cả về mặt điều trị. Về mặt chẩn đoán thì với cái ưu điểm là kim lớn và lấy được khối u không phải đâm xuyên kim nhiều lần thì có một cái vai trò rất là quan trọng. Về mặt điều trị thì đây cũng là một phương pháp hiệu quả, an toàn, có tính thẩm mỹ cao và ít gây đau. Chúng ta phải tùy từng loại tổn thương để chúng ta đưa ra những cái lựa chọn phương pháp nào, cách thức thực hiện phù hợp, làm sao đảm bảo lấy mẫu mà tránh cái sự xâm phạm, xâm lấn cái nhu mô tuyến vú thường nhiều nhất. Thủ thuật cần phải được làm bởi bác sĩ điện quang can thiệp có kinh nghiệm, cần tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo về an toàn, hiệu quả trong cả chẩn đoán cũng như là điều trị cho người bệnh. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hương. Sau đây thì là chúng ta quay trở lại với cả phiên discussion với giáo sư Rick, giáo sư Raikat. Okay, and can you hear us, Dr. Raikat? Thank you. Yes, I can hear you. Yes. Okay, excellent. And the sound is very clear and very good now. Thank you so much for joining us. And we have several questions concerning your presentation. And the first question is, how do you combine between the mammography and ultrasound in the screening, in the workflow, in the ordinary workflow? In the workflow in a screening program. So is that the question? How do we combine or integrate mammography and ultrasound in a screening setting? So in Australia, we have a mammography only screening program. Right? So all women have screening with mammography, but
We also have a private sector screening. Can you hear me? Is it okay? Yes, it's okay. It's very good. Good. Okay. So in Australia, we have screening with mammography only, which so when the women have a finding that the radiologist is uncertain about, they are recalled to an assessment clinic, and at the assessment clinic, they routinely really have ultrasound. So ultrasound examination is done routinely in the follow-up of screen-detected abnormalities. In the private sector in Australia, we have some screening for high-risk women. So women who are at increased risk of breast cancer can have screening, and some of those centres will do what we term ultrasound screening if the breast is quite dense. So if there's breast density, then we may add in ultrasound into the screening process, but we don't routinely use screening with ultrasound in Australia. And outside the screening context, for example, if the woman come to see you in the hospital, what is the examination you perform for the woman, not in the context of the screening? So our routine approach would be to start all examinations with mammography if the woman is old enough. So if she's very young and she has a lump, then we may start off with ultrasound, because we know that younger women may have benign findings that are simple, like a cyst, and easily diagnosed on ultrasound, and then we don't require anything further. But typically, if they're 35 years or older, we would do mammography first, because mammography gives you additional details that we can't find on ultrasound sometimes, particularly to do with the microcalcifications. So our routine first test is mammography. Okay, of course. And now I would like to invite Dr. Thu Hương translate into Vietnamese, and maybe Dr. Hương can give us some opinion of the practice for our Good. audience. Yes. And by waiting time, I said a little bit about our routine, because I'm working in the National Oncology Hospital in Vietnam, and the women come to our hospital not for the screening, they come for the diagnostic. And yes. In our routine, we don't perform only mammography. We always perform the double. That means the mammography combined with the ultrasound immediately after the mammography. And now the Dr. Hương will translate into Vietnamese and share her experience. Please. Thank you. Sorry, I will speak in Vietnamese first. Phó giáo sư Giang có hỏi bác sĩ Richard về cái làm sao mà, ở cái trung tâm của bà ấy là có sự kết hợp giữa siêu âm và X-quang như thế nào. Thế thì bác sĩ Mary có trả lời là về mặt sàng lọc thì đầu tiên vẫn là sử dụng về X-quang vú, sẽ sử dụng siêu âm trong những trường hợp để theo dõi nếu như chụp X-quang vú mà có những phát hiện gì bất thường hơn. Trong những trường hợp ở những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ cao và có mật độ nhu mô tuyến vú là dày đặc thì thông thường sẽ sử dụng phối hợp kèm với cả siêu âm. Phó giáo sư Giang cũng có hỏi là thế thì trong những trường hợp mà chẩn đoán chứ không phải là sàng lọc, không có trong list được sàng lọc gọi đến của các cái cơ sở trong các cái trung tâm thường là quốc gia, họ sẽ có những cái list để gọi bệnh nhân đến, nhưng bệnh nhân chỉ đến để mang tính chất chẩn đoán thôi, thì có sử dụng X-quang routine hay siêu âm routine hay không? Thì Dr. Mary có trả lời là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân trẻ tuổi thì sẽ chỉ sử dụng siêu âm thôi. Trong những cái trường hợp mà từ 35 tuổi và già hơn thì đầu tiên vẫn sẽ sử dụng là X-quang vú để cả trong quá trình chẩn đoán. Nếu như thấy có những cái gì bất thường nữa thì sẽ sử dụng siêu âm để phối hợp. Thế thì cũng xin phép anh Giang là chia sẻ một chút luôn cái mà anh Giang vừa mới chia sẻ với Dr. Mary là tại bệnh viện ca thì như anh Giang nói là hầu hết đến với mang tính chất là chẩn đoán và sẽ được
sử dụng chủ yếu là siêu âm trước và sau đó là có X-quang trong những trường hợp mà bệnh nhân có chỉ định. X-quang và siêu âm kết hợp với nhau. X-quang và siêu âm có kết hợp với nhau cả trong quá trình chẩn đoán và điều trị và sàng lọc, đúng không ạ? Thế là tại Vinmec Time City thì cái guideline đã được tham khảo bởi các cái hiệp hội điện quang cũng như là của ACR, thì cái thực hành về cái sàng lọc và chẩn đoán của X-quang và siêu âm tại đây thì chúng tôi thường là về mặt sàng lọc thì nếu như bệnh nhân từ 40 tuổi chúng tôi có chỉ định chụp X-quang và cả siêu âm phối hợp định kỳ 1 năm 1 lần. Chúng tôi vẫn phối hợp cả siêu âm và cả X-quang, bởi vì như các quý vị đã biết là cái mật nhu mô tuyến vú của những bệnh nhân của nữ giới của nước ta ấy, thì chủ yếu là rất là dense, rất là tăng đậm độ, cho nên phối hợp với cả X-quang, phối hợp với cả siêu âm thì sẽ tránh được bỏ sót với tổn thương hơn rất là nhiều. Không giống như là bên thực hành của các nước châu Úc và châu Âu, do là cái nhu mô tuyến vú của họ rất là mỡ, cho nên là họ sử dụng cái X-quang thì nó có vai trò hơn. Còn trong một số những trường hợp mà chúng tôi mà nhỏ hơn, bệnh nhân nhỏ tuổi hơn và không thuộc nhóm yếu tố nguy cơ cao thì chúng tôi sử dụng siêu âm là chủ yếu. Sau khi siêu âm mà chúng tôi thấy có những vấn đề gì bất thường thì chúng tôi lúc đó mới sử dụng đến X-quang. Tuy nhiên thì sau cái hội thảo này thì tôi nghĩ là cũng cần phải xem xét lại một số và hiệu chỉnh lại một số những cái guideline mà chúng tôi đang áp dụng hiện nay, bởi vì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều tổn thương mà kể cả trên nhu mô tuyến vú đậm đặc mà chúng ta không sử dụng X-quang thì chúng ta cũng không phát hiện sớm được với cái xu thế của ung thư vú ngày càng trẻ hóa như thế này, và những cái tổn thương DCIS thì có rất là nhiều vôi, thì đâu đó chúng ta cũng cần phải lưu ý và xem lại một chút về cái guideline. Đấy là cái kinh nghiệm và những cái mà chúng tôi đang thực hành tại trung tâm vú Vinmec Time City. Em hỏi So, Dr. Ricard, may I have a question? Yes. I don't know how to spell your name, how to say your name, Ricard or Teresa? Yes, Mary is fine. Mary, okay. So, Dr. Mary, I would like to have one question for you. Do you use tomosynthesis in screening? And what view if you use it in screening, MLO or CC? And the second one is how many % of DCIS detected among breast cancer in your hospital and privately and in Australia in general, please? Well, the first question about sorry, I will translate into Vietnamese first, and after that, please answer us slowly so I can catch you. Okay? Yes, fine. Câu hỏi mà tôi hỏi Dr. Mary đầu tiên là bên nước của Dr. Mary thì có sử dụng tomosynthesis tức là 3D ấy, trong sàng lọc hay không, và thường là sử dụng cái tư thế nào trong quá trình sàng lọc, là tư thế check hay là tư thế CC hay là cả hai. Câu hỏi thứ hai là tôi muốn hỏi là cái tỷ lệ để phát hiện ra DCIS là ung thư biểu mô ống tuyến tại chỗ giai đoạn sớm thì được phát hiện ở trung tâm bà ấy đang làm với tỷ lệ là bao nhiêu trong số những cái ung thư vú và ở Australia. So please come on. So in Australia we have two ways of screening, as I mentioned. One is the national program, which is funded by the government. That is a free mammographic only screening service for women. So it doesn't use DBT as a routine for screening. It does use DBT for assessment of screen detected abnormalities. So if there is an abnormality, then in the government funded screening program, they will have DBT to further evaluate the abnormality. Then there's a second way of screening in Australia, which is through the private sector. And in the private sector, it's quite routine to use DBT with synthesized 2D imaging as the normal mammogram procedure. So that's one question. Yes? Yes. Okay, I will translate into Vietnamese first, and after that we move to the second. Okay?
Good. Okay. Yes. So, Dr. Mary có trả lời câu hỏi của tôi là hiện nay tại Australia thì có hai cái hệ thống để sàng lọc. Một cái hệ thống là được government, chính phủ chi trả tiền, thì không sử dụng DPT là tomosynthesis là cái X-quang 3D trong quá trình sàng lọc để phát hiện ra những cái tổn thương, mà chỉ sử dụng 2D mà thôi. Tôi nghĩ là do vấn đề chi phí và vấn đề thời gian khi mà sử dụng sàng lọc hàng loạt như thế với số lượng lớn như thế. Cái hệ thống sàng lọc thứ hai đó là private, nghĩa là những cái hệ thống sàng lọc mà tư nhân, cá thể mà họ sàng lọc theo hệ thống cơ quan chẳng hạn, chứ không phải là sàng lọc quần thể, thì có sử dụng cái 3D như là một cái routine, một cái định kỳ thường xuyên để mà phát hiện trong quá trình sàng lọc, chứ không phải trong quá trình chẩn đoán. Thế thì họ vừa sử dụng DPT và có kết hợp cả 2D, 3D trong cái hệ thống mà private system đấy, tức là cái hệ thống mà sàng lọc cá thể tư nhân mà không được chính phủ trả tiền. Tôi nghĩ rằng là đó là cái lựa chọn của người bệnh để làm sao mà phát hiện được cái tổn thương tốt nhất, nhưng mà cái người bệnh đó, cái người mong muốn được sàng lọc đó sẽ phải trả tiền. Please move to the second one. And yeah, Okay. please. So I'm not sure I remember all the question for the second one, but it was about ductal carcinoma in situ. Yeah, I would like to ask about the percentage of the ductal carcinoma in situ early diagnosis in your hospital and in your country. Right. So in Australia, because of the national government-funded screening program, we see about 50% of the women who are eligible actually go to that screening program. So of the women that we find cancers in, about 20% are ductal carcinoma in situ only. So we're not, as you know, we're not trying to find in situ cancer in a screening program. We're trying to find small invasive carcinoma because that's the most important thing. But it's still important for us to find in situ carcinoma, because often if the in situ carcinoma is aggressive enough, or if it's extensive enough, then you often have early invasion associated with it. Câu hỏi tôi là về DCIS, xem là họ phát hiện sớm được bao nhiêu ca, bao nhiêu % trong những cái ca ung thư vú hiện nay. Ở bên Australia thì như là bác sĩ Mary có chia sẻ là khoảng 20% sẽ là DCIS, là ung thư biểu mô ống tuyến tại chỗ. Nhưng mà bà ấy cũng có chia sẻ là cả những cái trường hợp mà invasive nhưng mà rất là nhỏ thôi, thì cái tỷ lệ phát hiện cũng là nhiều ở nước của bà ấy. Để nói một chút là về cái thực trạng phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm ở Việt Nam của chúng ta thì vẫn còn rất là hiếm, cái tỷ lệ rất là thấp. Và chúng ta thường là gặp những người bệnh đến khi đã có khối rồi, đã xâm lấn rồi, thậm chí là đã có hạch nách rồi, chẳng hạn như vậy. Thì có một cái sự so sánh và thấy được rằng là vì sao mà Australia người ta phát hiện sớm được như vậy, bởi vì government họ trả tiền cho cái quá trình sàng lọc toàn dân như vậy. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ phát hiện sớm nó cao hơn. Đấy là theo những cái gì mà Dr. Mary chia sẻ. Anh có ý kiến gì không? And there's a lot of questions from the audience. The next question is, do you perform the automatic breast ultrasound for the diagnostic and for the screening? No, we haven't. So I have tried as a trial several automatic breast ultrasound machines, but no, it's not routinely used in Australia. There are only one or two private practices that use automatic breast ultrasound. All the others use handheld ultrasound, and most of that handheld ultrasound work is done by sonographers and not by doctors. So the typical approach is to have a sonographer do the study, and only hard copy
a limited number of images of the breast. As you know, the advantage of ABUS is that the whole breast is captured on the image. You get a video of the whole breast. And so that's a very useful thing for comparison in future times, because it makes it easier to see changes. But no, it's not widely used in Australia. I think there's a very big future for ABUS, but yeah, not yet here. Anh Giang có hỏi là cái siêu âm 3D tuyến vú tự động thì có được sử dụng trong sàng lọc tại Australia hay không? Thì Dr. Mary có trả lời là không được sử dụng rộng rãi trong quá trình sàng lọc. Dr. Mary cũng nêu một số những cái lợi điểm của siêu âm 3D, ví dụ như là có thể lưu lại cái hình ảnh của tuyến vú tại thời điểm đó và so sánh với những cái trước đó, hoặc là những cái hình ảnh sau đó, để làm sao mà chúng ta có thể theo dõi hàng loạt được qua các thời điểm, ở những cái đặc biệt là những cái trường hợp mà có nhiều tổn thương mà chúng ta cần phải theo dõi. Tuy nhiên là cái tương lai của cái siêu âm 3D thì cũng còn rất là nhiều những cái tiềm năng chúng ta sẽ cần phải sử dụng và phát huy. Nhưng mà hiện nay thì tại Australia thì cũng vẫn chưa sử dụng cái siêu âm 3D trong sàng lọc thông thường. And the next question is, can you give an idea about the dose in case of the contrast enhanced mammography in comparison with normal mammography? Well, I don't think that there is a significant dose difference for contrast enhanced mammography and normal mammography. So firstly, you can do the contrast enhanced, as you know, essentially it's a bit like with tomography. There is only a minor increase, I think, in the dosage. I'm really honestly not sure exactly what percentage increase there is, but it's not a significantly increased dose compared to the normal mammogram. Anh, thực ra câu hỏi của anh là về cái liều của thuốc cản quang. Không, tức là có khán giả hỏi là cái liều của cái chụp vú mà có tiêm thuốc đối quang ấy so với cả mammography bình thường thì thế nào, thì bà ấy trả lời là hai cái kỹ thuật đấy thì là cái liều không có sự khác biệt lắm, nhưng mà nên lưu ý rằng là với cái chụp mà 3D vú ấy, tomosynthesis ấy, thì liều thì là có tăng hơn, chứ còn giữa cái chụp mà có tiêm thuốc với cả chụp không tiêm thuốc thì liều sự khác biệt không đáng kể. Bà ấy không nhớ về cái con số chính xác, nhưng mà hai cái đó không có gì khác biệt lắm. Vâng, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Thì cái dose đấy. Thế thôi, hỏi nữa à? Em hỏi. And there's another question. And do you have any idea to compare the sensitivity between the CEM, contrast enhanced mammography, and tomosynthesis? Yes, of course, tomosynthesis and contrast enhanced mammography, in a way, are looking at different things, aren't they? So I normally consider tomosynthesis to be like a very good mammogram. It has findings that are exactly the same as a normal mammogram, but you see them more clearly. You see them more readily because you slice through the breast. But it's still a normal mammogram. It's just sliced. Whereas contrast enhanced mammography is really trying to find something very different. It's looking at vascularity, and contrast enhanced, therefore, has a lot of potential to identify abnormalities that would be obscured on normal mammography. And even tomography will miss a number of findings because those findings are obscured. So I think they're looking at different things, and there's a move towards contrast enhanced mammography in Australia. More people are starting to use it, and I think it has a very big future, contrast enhanced mammography.
Ok, cái câu hỏi của khán giả phải nói là một cái câu hỏi rất là hay. Đấy là có cái ý tưởng gì về cái độ nhạy, độ đặc hiệu của cái chụp vú với thuốc tương phản CM ấy, cái kỹ thuật CM so sánh với cả cái hình ảnh của 3D, tức là chụp hình ảnh tomosynthesis. Thế thì cái câu trả lời là như thế này. Hai cái kỹ thuật đấy đánh giá hai cái khía cạnh khác nhau. Tomosynthesis đánh giá về mặt hình thái. Thế cho nên là nó rất có ý nghĩa trong những cái trường hợp mà khối hoặc là những cái distortion có nghi ngờ là có khối. Thế thì thế trong khi đó thì là cái CM ấy thì là để đánh giá cái động học ngấm thuốc. Thế và hai cái đó có nghĩa rằng là nó đứng ở hai cái khía cạnh khác nhau, cho nên là cái sự so sánh của nó cũng khó. Tuy nhiên là bà ấy thấy rằng là nếu như mà nói về mặt hình thái thì chúng ta phải dùng tomosynthesis, bởi vì chúng ta có thể xem từng cái lớp cắt của cái vú đó. Thế còn nếu mà để đánh giá cái động học của thuốc thì chúng ta phải dùng là CM. Và CM là một cái kỹ thuật mới hơn, ra đời 10 năm nay nhưng mà có vẻ hứa hẹn những cái kết quả trong tương lai. Cái vấn đề về cái tomosynthesis và CM thì chúng ta sẽ còn phải có thảo luận rất là nhiều. Cái CM là một cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ cần phải cập nhật và sẽ cần phải sử dụng nó trong tương lai, bởi vì là như chúng ta đã biết thì cái việc đánh giá động học, cái tính chất ngấm thuốc của cái khối có cái vai trò rất là quan trọng, và chúng ta biết được cái CM là nó rất là nhanh chóng so với cộng từ thì chúng ta có được những cái kết quả ngay, và chúng ta không phải chờ đợi trong cái quá trình mà chúng ta theo dõi cho người bệnh. Và thậm chí là cái CM đang được sử dụng không chỉ trong mỗi việc chẩn đoán đâu, mà cả theo dõi quá trình điều trị, có một cái vai trò rất là tốt. Thế còn tomosynthesis thì đâu đó chúng ta vẫn chỉ là slide, vẫn chỉ là những slide thôi, chúng ta cắt mỏng cái nhu mô và chúng ta nhìn thôi, nhưng chúng ta không biết được cái tổn thương đấy nó có ngấm thuốc hay không, động học của nó như thế nào. Đó là cái chia sẻ một chút. I also have one more question for you. How about the intervention under MRI guiding now in your country? Because now in Vietnam, we not yet have the MRI guiding intervention for breast. And I hope in near future, maybe in my center, we can perform the MRI biopsy or MRI localization, but not yet now. So I'd like to ask about your opinion, your experience, and how many it is frequently performed in your hospital or in Australia? Well, it's not frequently performed in Australia. MRI biopsy, guided biopsy, is quite uncommon. As you know, people try very hard to find the abnormality on ultrasound and to correlate the ultrasound finding with the MRI finding. As you know, that's called second look ultrasound. They may not have seen anything the first time they looked on ultrasound, but after finding something on MRI, they go back and look in the precise area and often find the abnormality. So most people try very hard not to biopsy with MRI. It's far more complicated, far more difficult. So really, I personally have no experience with MRI biopsy, and there are only a limited number of people here in the country that do. So as I say, people try very hard to go back and find the lesion on ultrasound and guide it that way. I see. Sau cái câu hỏi của tôi với Dr. Mary là tôi hỏi là cái kỹ thuật sinh thiết hay là can thiệp dưới hướng dẫn của cộng từ thì hiện nay ở Australia có sử dụng nhiều hay không, có phổ biến hay không, thì Dr. Mary cũng có trả lời là cái kỹ thuật này thì không phổ biến dùng ở Australia, mà các bác sĩ sẽ cố gắng sẽ check lại cái tổn thương trên cộng từ, trên siêu âm, gọi là siêu âm second look, để xem là liệu có thể thấy được cái tổn thương đó ở trên siêu âm hay không, sau đó cố gắng để sinh thiết hướng dẫn của siêu âm thôi. Đấy là ý kiến của Dr. Mary và ở Australia hiện nay. Nhưng mà chắc là câu hỏi này ngay sau đây tôi sẽ được giữ lại để hỏi Dr. Niketa, là một cái diễn giả cũng rất là có kinh nghiệm về sinh thiết hướng dẫn của MRI, để chúng ta có thêm được cái sự hiểu biết về cái kỹ thuật sinh thiết hướng dẫn của cộng từ. And that's another question. In case of the CEM, contrast enhanced mammography, do you perform the test before the examination?
allergic test. Allergy. Oh, The- well, The do we- test for the contrast media. Did you I think perform we it have, first? now again, in my practice at the moment, we haven't introduced contrast enhanced. We're about to introduce it. But the normal practice in Australia with contrast for any test is simply to ask a detailed clinical history. Have they ever had contrast before? Have they ever had a problem with contrast before? Do they have any other allergies? Do they have any particular food allergies, etc.? So we just treat it like a normal contrast questionnaire, contrast examination and questionnaire. I think the key thing with contrast of any kind really is to have a very well-trained resuscitation team and people who immediately recognize the problem, because speed really is the most important thing. If you have a serious contrast reaction, you need to know very quickly to recognize it, and then of course to give subcutaneous adrenaline and other treatments that might be required. So I think we don't treat it differently from any other contrast examination. Ok, có câu hỏi của đồng nghiệp về cái chuyện là sử dụng thuốc cản quang ấy, thì là cái kinh nghiệm về cái chuyện cái đối xử với cả những cái dị ứng như thế nào, có làm test trước hay không? Câu trả lời là không, tức là chúng ta chỉ lưu tâm đến cái chuyện tiền sử của bệnh nhân thôi, còn thì đối xử giống như các tình huống khác. And there's another question concerning the cytology. And in case of the cytology is negative, what is the direction to go ahead? Well, I mentioned cytology because I think it's a very useful test, but it's only useful if you have a very good cytologist, a very good pathologist working with you at the time. There's a lot of experience in Australia where people have used cytology unsuccessfully. Yeah. Right? Because we don't all have a good cytologist to help us. So the important thing is to do the cytology sample, immediately check for two things. One, do you have an adequate sample? And secondly, can a diagnosis be made? Those are, immediate things that you can determine. If you have a good sample and it's immediately obvious that it's a benign lesion, such as a fibroadenoma, well, that's a very useful test. But it's only useful if you have a pathologist who's certain of the diagnosis. So if you do that test and the pathologist says, I don't know what the diagnosis is, or you simply haven't got a good sample, then we would go straight from there to core biopsy. So that's how we handle the situation of cytology. And we find it useful so that we can talk to the patient immediately afterwards and give them an idea of what their pathology is. Okay, and that means when the lesion is suspected for a malignancy or for the benign, which one you prefer the cytology? Well, people do different things in different settings, but at the clinic that I work at, we would do cytology for both benign and malignant, but we would always do core biopsy for anything malignant, right? So we use the cytology to help us talk to the patient. We do the cytology and we do the core biopsy for anything we think is suspicious of malignancy. And then after that, we talk to the patient and we can say the cytology showed that you definitely have a cancer, or the cytology showed that we're not certain. So it gives us an opportunity to talk to people at the time. It's a way of supporting the diagnosis. Now, other people say, well, I don't do cytology for malignancy. I only do core biopsy because it's required. And at the time, they simply say to the patient, when you come back tomorrow, we'll know one way or the other. Okay, thank you so much. It's very clear. And because in Vietnam, we have the same situation. Some hospitals perform only the core biopsy, and the other hospital perform both cytology and core biopsy. And that's a question of time.
when you need the time to answer the patient, when you have to answer the patient directly. It's very interesting experience. Thank you so much. I have translated into Vietnamese for my colleagues. Cái câu hỏi ở đây là chọc tế bào khi nào và sinh thiết lõi khi nào? Câu trả lời là cái chọc tế bào ấy thì là có kết quả ngay, nhưng mà điều kiện là để chúng ta chọc tế bào ấy là chúng ta phải chọc được cái bệnh phẩm thật tốt và chúng ta phải có cái bác sĩ giải phẫu bệnh tốt, có rất nhiều kinh nghiệm ngồi cạnh chúng ta. Đấy, cái lợi ích của cái chọc cytology ấy, chọc tế bào ấy là chúng ta có câu trả lời ngay đối với bệnh nhân, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có nghi ngờ cái tổn thương ác tính, chúng ta cần phải trao đổi với bệnh nhân về cái phương hướng điều trị đi tiếp, hoặc là trong những trường hợp mà chúng ta sẽ can thiệp với những tổn thương rất nghi ngờ lành tính, chúng ta có cái cytology tại chỗ, chúng ta có thể có cái quyết định vững tâm hơn trong cái chuyện là chúng ta điều trị cái tổn thương đó. Thế thì đối với những tổn thương ác tính ấy, thì là luôn luôn cytology nó chỉ cho phép chúng ta trả lời nhanh thôi, chứ còn để đầy đủ chúng ta vẫn phải làm cái core biopsy. Đấy, trên có những cái người bệnh thì người ta đến, người ta bảo là không, tôi không cần cytology, tôi cần phải là sinh thiết cơ để tôi có câu trả lời chính xác. Thế thì lúc đó mình phải giải thích với bệnh nhân là nếu với sinh thiết thì là người bệnh phải quay trở lại trong cái khoảng thời gian, ví dụ như ngày hôm sau hoặc là vài ngày hôm sau nữa, để chúng ta có cái kết luận một cách chắc chắn. Đấy, cái câu trả lời nói chung là rất là clear. Cảm ơn bà. Thank you so much. Còn em còn câu hỏi gì nữa không? Em chỉ thêm một chút comment về cái cytology và biopsy được một chút rồi chúng ta move sang Dr. Nikita. Thực ra thì cũng xin chia sẻ với anh Giang và các cái quý vị đồng nghiệp về cytology và sinh thiết biopsy. Thế thì chúng tôi vẫn sử dụng cái cytology trong những cái trường hợp mà bệnh nhân không đủ điều kiện để làm sinh thiết. Những cái cơ sở nào không đủ điều kiện để làm sinh thiết thì chúng ta vẫn sử dụng cái cytology. Thế nhưng thường ở những cái cơ sở mà không có đủ điều kiện để làm sinh thiết, kim lõi không đủ dụng cụ, thì đâu đó là các bác sĩ giải phẫu bệnh, các bác sĩ tế bào học của chúng ta làm sao để có thể đọc được tốt và có kinh nghiệm tốt về cái lam kính đó, về tế bào không thôi. Đấy là một cái việc rất là khó khăn, nói thật với các quý vị đồng nghiệp là như vậy. Khi mà chúng ta đưa cho các bác sĩ giải phẫu bệnh chỉ là những tế bào thôi, thì đó phải là những bác sĩ giải phẫu bệnh cực kỳ có kinh nghiệm, rất là giỏi thì mới có thể làm được. Hơn nữa là để nói về vấn đề là on-site, chúng ta đã có các cái tế bào học on-site hay chưa? Nghĩa là chúng ta chọc ra xong, quét ra một cái lam, đưa ngay cho cái bạn ngồi bên cạnh mình thôi. Là đi, anh ơi, em nhuộm đi, là soi luôn trên kính chỉ khoảng 15-20 phút là có được. Nhưng không phải cơ sở nào chúng ta cũng có cái on-site của cái cytology như vậy để chúng ta làm. Cho nên thực hành ở Việt Nam của chúng ta rất là khó khăn. Và chúng tôi vẫn recommend với tất cả các quý vị đồng nghiệp là trong những trường hợp nào mà các anh chị thấy là có nghi ngờ ác tính thì việc mà sử dụng cái cytology đâu đó tưởng là nhanh nhưng mà lại làm trì hoãn lại cái quá trình chẩn đoán, bởi vì chúng ta sẽ có được những cái bệnh phẩm chưa đầy đủ hoặc là có những cái chẩn đoán chưa được tốt thì chúng ta lại trì hoãn. Cho nên cái việc mà chúng ta phải đối chiếu giữa cái chẩn đoán hình ảnh với cả giải phẫu bệnh để có được cái tương thích thì chúng ta mới nên làm. Còn nếu như chúng ta chọc tế bào ra mà nó là lành tính nhưng trên chẩn đoán hình ảnh rất là nghi ngờ thì các anh chị lại trì hoãn cái thời gian chẩn đoán của người bệnh. Thế cho nên là cái cytology và biopsy là chúng ta phải sử dụng hết sức linh hoạt trong thực tiễn của Việt Nam chúng ta. Đấy là cái ý kiến mà tôi muốn được nêu ra ở đây để tránh cho những người bệnh của chúng ta bị chẩn đoán muộn và chẩn đoán sai. Okay, thank you so much. Thank you so much, Dr. Raikart. And I hope you have a nice dream. See you again. It was a pleasure to be with you. I'm sorry for the sound problems earlier. But it's perfect right now. Huh? Okay, Good. thank you so much. Thank you. And now we move to the next presentation of Dr. Nikita. And please, can you show us? Does Dr. Nikita enjoy us? Okay, thank you so much, Dr. Nikita. And now I would like to introduce Dr. Nikita from the Singapore, who will present about the value of the MRI in the breast pathology. And first, we would like to show the presentation, and after that, we'll come back to the discussion. Okay.
Thank you so much, Dr. Nikita. Yeah. Sau đây là chúng ta sẽ chuyển đến cái phần báo cáo cuối cùng của tiến sĩ bác sĩ Nikita Chotai ở trung tâm Rattling, Singapore về phân loại birat trên trục cộng hưởng từ tuyến vú và những tổn thương non-mass enhancement trong cộng hưởng từ tuyến vú. Nghĩa là phân loại birat của trục cộng từ tuyến vú, đặc biệt là những cái tổn thương mà ngấm thuốc không tạo khối. Hello everyone, I'm Dr. Nikita Chotai and I'm working as a breast radiologist in Singapore. I would like to thank the organizers to have invited me to share some of my knowledge on this topic of how to approach non-mass enhancement on the MR breast. As we go ahead in this next 20 to 25 minute session, we will discuss about non-mass enhancement with the subtitles as definition, significance, how to assess non-mass enhancement, a small mention of correlation with diffusion weighted images. This will be followed by a couple of examples to clarify the whatever we have discussed before, and then we will end with take-home messages and a couple of quiz. Now, what is non-mass enhancement? As the name suggests, ACR birates define this finding as an area of enhancement that is not a mass. What is mass? The mass means that it is a three-dimensional volume or a space-occupying lesion which shows convex borders and then has a specific shape and margins. So if there is an enhancing lesion which is distinct from background parenchymal enhancement, but if it does not fit in these criteria of mass, it means that it does not have convex borders, and if there is no distinct margins or shape, then that finding would fall in the category of non-mass enhancement. If I have to compare this with mammogram, then a focal asymmetry which is identified on mammogram may correlate or have similar features as the non-mass enhancement on MRI. So let me quickly show you two examples that when we report an MR breast, the findings are generally divided amongst one of the three findings: focus, mass, and non-mass. We all know that focus is a small enhancing unique finding, which is generally less than 5 millimeter in size. Now, differentiating mass and non-mass means that both of them are separate or distinct from background parenchymal enhancement, while the mass has a volume, 3D volume with convex borders, and this will allow us to separately say or find out its shape and margins, compared to non-mass enhancement, which is distinct from BPE, but it does not have convex borders. It will not have a separate distinct shape or margin, but instead it will show some intervening fat here, as we see, or normal fibrogranular tissue, which intervenes between these enhancing areas. Now, when we describe a mass lesion, we all know that when a mass is described, its shape, margin, and internal enhancement characteristics should be described. Similarly, the lexicon which needs to be described for a non-mass enhancement has to be given for its distribution and internal enhancement. Why do we talk about non-mass enhancement? This finding of non-mass enhancement or NME is noted or found in merely 1/4 to 40% of all MR breasts which we see in our daily clinical practice. And about 1/4 of them do then turn out to be malignant, more commonly representing DCIS. Now, etiology may be multiple. It can be because of benign, malignant, or some borderline findings. And we are not here to separate all these etiologies because they're not pathologists. But what we are going to do that on imaging, how do we characterize this NME, then to help us to favor either a benign etiology versus a suspicious etiology,
and then to decide further recommendation. So when we see a non-mass enhancement, this needs to be categorized or further described with 4 different things. First is its distribution. Second is its internal pattern of enhancement, followed by its kinetic, just like for mass, and T2 signal in this region. Remember that always in MR breast, the morphology plays much more important part in final decision making compared to kinetics. Now, talking about the first component of non-mass enhancement to be described, and that is its distribution. If you see the 6 type of distribution, you will see that it fairly follows the microcalcification distribution as well. The NME can be described in its distribution as being focal, linear or linear branching, segmental, regional, multiple regions, and diffuse. Let me take you through all this separately. Talking about linear or linear branching, it means that it is following a line, but it may not be a straight line. It generally indicates that it is ductal or periductal enhancement. Sometimes it can show branching pattern. Nearly 20% of NME fall into this type of distribution, and it has got significantly high positive predictive value for cancer, and hence it generally raises concern and demands a biopsy. 80% of the cancers which are diagnosed in non-mass enhancement are DCIS. Now, in this linear non-mass enhancement, they are also divided into 2 parts. One is either they're straight lines or basically linear versus linear branching. And then it has been shown in some paper or literature that linear branching pattern is much more suspicious compared to a linear, simply linear non-mass enhancement. Also, if the size of the linear non-mass enhancement is more than 1 centimeter, then it is more suspicious to be cancerous compared to smaller non-mass enhancement. So when we come across a linear non-mass enhancement, generally due to its high PPV, we would suggest histological correlation. But recently, it has been generally followed or seen that if it is very small, especially in a patient who is on screening MRI and not having any symptoms, and if it is less than 1 centimeter, then even a virus 3 with 6 months close follow-up may be a good option to consider for linear non-mass enhancement. Now, what is segmental non-mass enhancement? Segmental non-mass enhancement means that it is a triangular shaped non-mass enhancement with its apex pointing towards nipple. So it is a cone-shaped non-mass enhancement. This is highly suspicious with a high PPV for cancer of nearly 3/4 of them, especially if the internal pattern of enhancement is also suspicious. And hence, a segmental non-mass enhancement generally would warrant a biopsy. It indicates that there is disease involving an entire lobe or a segment with multiple ducts involved with it. Most of the time, when we see this non-mass enhancement, we will immediately correlate it with mammogram to see if there are any correlating microcalcification in this region, and also with ultrasound, then to decide under which modality it is best to biopsy this area. Coming to focal non-mass enhancement, it is a small area of non-mass enhancement which is smaller than a quadrant. Sometimes if it is homogeneous internal non-mass enhancement, then it may not even show some fat or fibroglandular tissue in between. It generally indicates involvement of a small part of a duct, and its positive predictive value is quite in between. So if it is corresponding to the area of concern on a conventional imaging, if it is seen in a high-risk patient or if it is new, if it is associated with other suspicious features like associated breast cancer in same breast or opposite breast, or if there is associated skin retraction, any of these findings will make focal non-mass enhancement a bit concerning and would need biopsy. But otherwise, it may suggest sometimes benign finding. A couple of times I have seen, sometimes I have seen that it may also be part of background parenchymal enhancement, and then on follow-up, it may disappear.
So it is an equivocal finding, and the final management generally would be decided depending on the clinical scenario and other findings. Talking about regional non-mass enhancement, it is a bit larger area of non-mass enhancement, almost involving a quadrant, or sometimes it may cross the quadrants in some cases. How do we approach the regional type of non-mass enhancement? Generally, it is also equivocal, and it is important to finally take decision depending on the other clinical scenarios and conventional findings features. So it's not highly suspicious, and if it is on screening MRI, and if the patients have no symptoms, the conventional imaging is normal, then we can follow this up. But if this is in the area of some other suspicious finding in our patient who has symptoms related to that breast, then it may have some suspicious need to warrant a biopsy. Multiple regions of non-mass enhancement generally would mean that there are different areas of regional non-mass enhancement with normal breast tissue in between. The malignant potential is again variable, not very high, but finally the decision should be made in context with the clinical findings and correlation with other imaging modalities like mammogram and ultrasound. Final is a diffuse type of distribution for non-mass enhancement. It means that there is widely scattered, evenly distributed areas of non-mass enhancement throughout that breast. It may sometimes suggest extensive disease like an inflammatory breast cancer or inflammatory breast conditions, and hence it also should be seen with a higher level of suspicion. Some studies have shown it to have a very high positive predictive value for breast cancer, and hence generally a biopsy may be suggested, especially if there is a clinical concern. Correlation with mammogram and ultrasound would help then to decide the modality under which the biopsy should be done for these patients. Next, coming to the internal pattern of enhancement for this non-mass enhancement, and it is divided into homogeneous, heterogeneous, clumped, and clustered ring. Talking about homogeneous internal enhancement, it means that it is a confluent uniform enhancement within the area of abnormality, and it generally favors a benign etiology. It's not compulsory, but it is generally favors a benign etiology. As compared to that, if there is enhancement in the non-mass enhancement, if the enhancing pattern is not uniform, and if there are small areas of normal breast tissue, then that may suggest a heterogeneous internal enhancement, which is slightly higher suspicious compared to homogeneous type of internal enhancing pattern. Next coming to is the clumped type of internal enhancement. And this in fact means that there are multiple small clumps or foci of enhancement which may be distributed in a small area together. And this gives a cobblestone type of appearances. It is seen in about 20% of the cases, and positive predictive value is high, almost up to 30 to 50%. And hence, if the distribution is suspicious, then this type of internal enhancement pattern makes it further suspicious and biopsy may be warranted. This type of NME or internal enhancement may be due to benign as well as malignant condition, and hence, depending on other findings, biopsy would be decided. Last type of internal enhancement is called as clustered ring type of non-mass enhancement. And this indicates that there are multiple small clusters, which is generally around the ducts. And it is felt or it is stated that this is because the intraductal cancer washes out quickly due to increased vascularity, while the periductal fibrosis is still enhancing, and this gives the typical appearance of clustered ring appearance. This is also seen in about 1/5 of the cases, and it has very high
likelihood of malignancy, making this a highly suspicious type of enhancing pattern, generally seen in DCIS cases, and hence would warrant a biopsy in appropriate circumstances. After describing the distribution and internal enhancement, next we always talk about kinetics. Though kinetics is not the one which is going to decide the final decision, but at the same time, it can help us sometimes to make or take a strong decision about follow-up versus biopsy. Similar to MRI, the kinetics of a lesion can be divided into progressive, plateau, or washout kinetic. And washout kinetic is considered to be more suspicious compared to the progressive or plateau type of non-mass enhancements. It can be either obtained by using the time signal intensity curve, or also sometimes it can be seen or assessed by using the computer-aided diagnostic system called CAD, where a color-coded images may make it very easy to then decide different type of kinetics in a lesion. Last but not least, when a lesion is seen, either mass or non-mass, its T2 signal also plays an important role to take a decision. Having a T2 hyperintense signal may favor benign etiology. It does not confirm benignity. About 30% of the cases of cancer may have T2 bright appearance due to necrosis, edema, or lymphatic involvement. And hence, in given clinical findings of suspicious distribution or morphology, T2 hyperintense signal may not change the decision. But if the findings are favoring a benign etiology, and if there are T2 bright signal, then it gives more confidence to the reporting radiologist to make that as a benign finding or benign pyrite. Let me show you this case. This was a case with screening MRI in a BRCA patient showing linear non-mass enhancement. It did show high T2 signals on T2 weighted images. But because this was a BRCA patient with a linear distribution, which is suspicious, biopsy was suggested and then confirmed DCIS in this case. Let me make a small mention about DWI. Recently, addition of diffusion weighted images has been seen in significant practices. DWI actually measures the exchange or motion or movement of the water molecules in given lesion. And it is quantified by using apparent diffusion coefficient, or what we call ADC values. It has been shown that at least a quarter of NME would show restricted diffusion, and about 70% of them or cancers are associated with restricted diffusion. So if there is morphology which is suspicious, and then on the top of it, when we see an NME, DWI, if there is restricted diffusion, then that makes it more strong for us to favor malignant etiology and then suggest a biopsy. So now let me show you a couple of examples and then see how do we apply this in our clinical practice. This was a 43 years old lady who was for screening MRI for high risk and for a BRCA gene carrier. So as we see here in the MIP images, there is an area of non-mass enhancement in the left breast. So this is a MIP images. And as we see here on the axial and sagittal, there is a non-mass enhancement. As soon as I see non-mass enhancement, I'm going to describe after its location, its distribution, regional, heterogeneous internal enhancement, progressive kinetic. Though I do not have a picture, it was a progressive kinetic. And on T2, there were multiple cysts in this region. Now, putting this together, to me, it tells me that it is likely to represent a benign etiology. But mind you that this is a BRCA case, and every single lesion in a BRCA patient is seen with high suspicious. So the imaging favors a benign etiology, but this is a unique finding only seen on one side, though, and I do not have a stability comparison. And this being a BRCA case, we suggested biopsy. It was proven to be fibrosis-free change,
and then deemed concordant. But because if it was not a BRCA case, then definitely we could have made it virus-free and followed up. This is another patient who was a 48 years old patient with screen detected right breast 8 o'clock mass. It was a very tiny very tiny hypoechoic lesion which was proven to be IDC. And before her breast conserving surgery, a staging MR was done to look for the extent of the disease. So here we see that this was a small mass which correlated with the biopsy-proven cancer. But in addition to that, inferior and anterior to this lesion, there is a non-mass enhancement. How are we going to describe this? The distribution seems like segmental distribution. It is a cone shape or triangular shape with apex pointing towards nipple. Internal enhancement pattern is heterogeneous. This was a progressive kinetic and it was iso-intense on T2 weighted images. This being in close vicinity of a biopsy-proven cancer makes it a suspicious finding, and then my report is going to say that there is an associated non-mass enhancement inferior and anterior to the biopsy-proven cancer, and this may represent associated DCIS and must be included in the surgical planning. One more case example. This was a known case or biopsy-proven case of left breast cancer, again post-staging breast MRI. So left breast cancer is very obviously a mass, which is a virus-6 mass because it is a biopsy-proven cancer. But incidentally, we saw that there was a linear non-mass enhancement in the right breast. The distribution is linear. It was showing homogeneous internal enhancing pattern, progressive kinetic, and it was iso-intense on T2. This being a very small area of non-mass enhancement, in general screening cases, I may make it as virus-3 because it is very small. It is showing homogeneous internal enhancement. But again, keeping in clinical context that she has a biopsy-proven cancer in the left breast which will undergo surgery or treatment, I better sort this out at this time. And if proven to be cancerous, then both cancers can be put together. So in given clinical context, this linear non-mass enhancement would be made it as virus-4, and then we would suggest MR breast biopsy because this is a very tiny lesion, very difficult to find on conventional imaging. So now, what are the suspicious features of non-mass enhancement which we must remember that it should raise concern? If the size is more than 1 centimeter, in the distribution part, linear branching and segmental pattern are more suspicious compared to other distribution. When it comes to internal enhancing pattern, clustered ring clout are more suspicious, while homogeneous internal enhancement generally favors benign etiology. Obviously, washout kinetic is more concerning compared to progressive and electrokinetic. And its location, if it is located close to, in the same quadrant or in the same breast as a known cancer, it's going to be more concerning compared to the otherwise scenario. So these are my suggested reading, and thank you for patient listening. I am available to answer your questions during the live question answer session after this. And if you have any more questions which remain unanswered, I'll be happy to be contacted on my email, which is nikitachotai@gmail.com. We're going to go through these two quiz cases now. So let us get the polling ready, and then we will go through these two cases. Để sau đúng không? Xin các quý vị sẽ lưu lại sau cái bài thứ hai nữa, thì cái phần mà câu hỏi chúng ta sẽ làm vào cuối buổi. Sau đây thì là chúng ta sẽ nghe tiếp cái phần bài thứ hai, tức là cái bài về cái cách thức đọc cái thang điểm Bayrat trên cộng hưởng từ. Hello everyone. First of all, I would like to thank the organizers to have invited me to speak on this prestigious meeting. And I will be sharing my knowledge and understanding on how to grade Bayrats on MR breast. Let me first tell you
why one should use BI-RADS. As many of us are aware, that BI-RADS has been prepared by a lot of experts working together over decades to make a systematic reporting way for all breast imaging modalities. Latest BI-RADS that was released in 2013 is the 5th edition. And the main important part of BI-RADS is that it allows the reporting radiologist to issue a clear, concise, and complete communication with the referring physician. It also helps to prepare a consistent reporting and concordant recommendation in all parts of the world. And this helps to globally harmonize the way we report breast imaging. By doing regular reporting of breast imaging modalities, including breast MR, by using appropriate lexicon, it would help us to make it possible to produce a meaningful and unambiguous reports. Now, according to the directions or recommendation provided by ECR BI-RADS, the MR breast report should be reported or should be produced by using all these subtitles. It should start with appropriate clinical indication and history, because that would affect the final recommendation and conclusion. A brief mention of the technique used, any comparison and correlation with another modalities, and the detailed findings should be included in the report. In the finding part, the report should be made by using appropriate lexicon provided by ECR BI-RADS. At the end, a final conclusion or comment should be given along with recommendation, and the report should preferably end with final assessment for each breast. For doing the finding reporting, one should, or I generally recommend or encourage each one of us to go and use this lexicon card, which helps us to make an appropriate and an acceptable way of reporting. And by using this consistently, it then becomes a second nature to us to use these lexicons more appropriately. So this is the card which generally we should keep next to us when we are reporting MR breast. At the end of all the findings, once they have dictated, we need to come to the conclusion or final recommendation. And this is what is going to be the next discussion of my talk. When a report of breast imaging, including breast MR, is made, at the end, the final conclusion and recommendation are divided into 6 categories of BI-RADS, going from 0 to 6. Sorry, it's going to be 7 categories. Similar to mammo and ultrasound, BI-RADS 0 means it is incomplete assessment, and that means that there is further additional imaging evaluation is required before a final recommendation is made. BI-RADS 1 category means that it is a completely normal report and a normal follow-up should be done. 2 means that the risk of cancer is again 0%. There are some benign findings which do not require any follow-up, and a routine follow-up or surveillance should be done for the patient. Coming to BI-RADS 3 category, there are some findings which are probably benign, and risk or likelihood of cancer is extremely low, less than 2%, but it still requires at least 2 years of follow-up to assess stability, then to downgrade to BI-RADS 2. BI-RADS 4 and 5 imaging features are then either suspicious or suggestive of breast cancer, and hence biopsy should be the next recommendation for BI-RADS 4 and 5 patients. And at the end, BI-RADS 6 category is used when a patient is imaged with a known history or a proven breast cancer. Let's go in detail of each one of these BI-RADS now. As mentioned previously, BI-RADS 0 means that imaging modality or that MR breast is not complete or satisfactory, and some more modality or imaging evaluation needs to be done before taking a final. Most of the time, MR breast is done at the end of conventional imaging. The patient may already have undergone mammo or ultrasound depending on the patient's age. And now
then to ask for additional imaging is really very tricky. And hence, this virus 0 for an MR breast should be minimally used. It is used specifically for cases which are technically unsatisfactory and a repeat scan may be required. Very rarely or occasionally, MR features may appear very suspicious and we may want to suggest biopsy. But if there is a possibility that by adding either additional mammogram or ultrasound, the findings may be proven obviously benign and this may avert biopsy. And in those cases, MR breast can be given by 0. Example is that if on MR breast, if there is a finding which probably is an intramammary lymph node, and we want to confirm it, we may suggest to do a targeted ultrasound. If there are some findings like fat necrosis, which may sometimes appear very bizarre, and we may on MR think of a suspicious lesion and may suggest biopsy. But if an additional mammogram is done, the presence of an obvious fat intensity or fat density lesion would confirm fat necrosis, and this may help to avoid a biopsy. So these are some of the rare examples where virus 0 may be used in MR breast cases. If we are using MR breast report as virus 0, then it should be very clearly mentioned that what is the next modality or further management or evaluation which we are suggesting. And in case, if that additional imaging does not help us to establish benignity, then what should be the next step which should be taken? So it should be very clearly mentioned. Additional modalities, if possible, should be done at the same time. And personally, I prefer to add those modalities before I give out my MR report and then combine those findings in my MR report in a separate paragraph so that I can issue a final MR breast recommendation with a proper assessment with appropriate bindings. Coming to this case, so let me show you this example. This was a high-risk screening patient whose MR was done first time. She did not have any prior MR breast. There was a small sub-centimeter enhancing lesion seen in right breast located posteriorly, and it was bright on T2 showing washout kinetic. This being a high-risk patient, a washing out lesion would be concerning to us. But there is possibility that this is an intramammary lymph node. So either I could, if I'm confident on MR, I definitely can go ahead and give it as virus 2. Maybe there is a small fatty hilum seen here. But if I'm not very sure, what I can do is that I can think of giving it as virus 0, call the patient back, do an ultrasound to confirm that that finding does indeed correlates with an intramammary lymph node, and once confirmed, then the final category of virus 2 can be given. In case if this lesion is found to be a hypoechoic lesion, not conforming to an intramammary lymph node, then maybe I might have to make this virus 4, this being a high-risk patient, and suggest a biopsy. Coming next to virus 1, which means that there is 0% likelihood of breast cancer, and all the findings are within normal limits. There are no enhancing lesion or artificial distortion. And in this report, we still do mention the amount of fibroglandular tissue and background parenchymal enhancement, followed by a line saying that there are no abnormal, suspicious, enhancing lesion or artificial distortion is noted. At the same time, it must be remembered that if this was a diagnostic MRI for a symptomatic patient, then we must add a line that if there is any persistent clinical concern like a bloodstained nipple discharge, or if the patient had a suspicious finding on conventional imaging, then that should be tackled separately, and a normal MR breast should not avert a suspicious finding biopsy which was seen on conventional imaging. Coming to virus 2. Virus 2 again means that the chance or likelihood of cancer is almost nil, but there is some finding in the breast which is most likely benign. It can be a typical fibroadenoma, cyst, oil cyst, lipoma, or hematoma. Sometimes there may be some non-enhancing lesions again favoring a benign etiology.
In these cases, we may describe the lesion and give this a virus 2 category at the end of the report. But in some cases, according to ACR virus, it is okay also to not mention those confidently benign findings and just give a normal virus 1 report, especially if there is any risk of misunderstanding created between patient and referring physician. So this is a patient where there is a left breast shown here, and this lesion, which is seen in the central posterior aspect of left breast, is clearly T2 hyperintense. It is iso-intense on telemetric images. On post-contrast images, it shows a oval circumscribed, homogeneously enhancing mass with a small non-enhancing septum within. And the kinematic shows that this is a progressively enhancing lesion. All these features very well tell me that this is most likely a probably benign lesion. Malignancy risk is very low, and this patient, I would let it go with BI-RADS 2. Coming to BI-RADS 3 category, it means that there is a finding which is most likely benign and chance of cancer is less than 2%. And these patients, instead of raising a biopsy, we may prefer to just give the patient on follow-up. Now, this BI-RADS 3 category should be used for very specific findings, and it is expected that the number of reports having BI-RADS 3 should fall at least up to maximum up to 10%. And with our experience, hopefully it should still come down to less than 1 to 2%. It is still an evolving BI-RADS, and specific findings needs to be included in this category. It is important to remember that sometimes background parenchymal enhancement, if it is marked, it is not the reason to call the patient back for a follow-up if it is an obvious bilateral symmetrical marked background parenchymal enhancement. Yes, if there is some abnormal BPE, which is not absolutely explainable on current clinical situation, then those patients may be followed up at 6 months to rule out some small lesions. In this follow-up cases, preferably patients should be scheduled to do MR breast during the 2nd week of her menstrual cycle. If the patient is a postmenopausal woman on HRT or hormone replacement treatment, then hormone replacement must be stopped for several weeks before repeating the MR after 6 months to avoid false positive. The follow-up generally is done at 6 months, 12 months, and at 2 years if the lesion remains stable. On follow-up, if the lesion starts growing or becomes more suspicious, then it should be upgraded to BI-RADS 4. And if it starts reducing in size or becomes invisible or less conspicuous, then even before 2 years, it can be downgraded to BI-RADS 2. Let me show you this example. This was a 47-year-old lady who had family history of breast cancer, and she came for her first screening mammogram. Her first screening MRI. There was a small enhancing focus identified in the left breast. This being the first MRI without any prior comparison, we decided to make this BI-RADS 3 and called her back after 6 months. She actually came back after almost 9 months. And on follow-up, it was seen that the lesion was growing and it was biopsied and confirmed to be malignant. Now, this same case, if this was a BRCA patient, then at the first go itself, I would not make it BI-RADS 3, but make it BI-RADS 4. So we need to understand that the findings must be interpreted in proper clinical context, and then accordingly, the final interpretation should be done. Coming to BI-RADS 4, the likelihood of cancer is obviously high, ranging from 2 to 95%, and hence it is generally suggested to do biopsy in these lesions. Like ultrasound, on MRI, the BI-RADS 4 category is not divided in A, B, or C category, but we just generally group them as BI-RADS 4 itself. So showing you this case, this was another young lady who was on high-risk screening. She was a BRCA patient, and she came to our center for doing MR breast. She was from Germany. This time I found that there was a 4 mm enhancing focus in the right breast, which was showing some small washout kinetic, as we see here.
And then it was not bright on T210 images. On diffusion restriction, there was a small area of diffusion restriction with ADC value of less than 1, which all these findings together made me a bit concerned. She told me that she had previous MRI done a couple of years ago in Germany, which I did not have an access to, but she mentioned that her report was reported as normal, and this would add to my worry. We decided to biopsy this lesion, and in fact, this did turn out to be an invasive tubular carcinoma. This was reported as BIRADS 4 lesion. Coming to BIRADS 5, the imaging features on BIRADS 5 lesions are highly suggestive of breast cancer, and hence biopsy should be done. Speculated enhancing lesion with washout kinetic and restricted diffusion may be one of the features or one of the lesions which we come across during MR breast, which we could then report as BIRADS 5. We see this patient who had breast implants. You see her breast implant, and she had a palpable lesion in the upper half of left breast. Her ultrasound had shown a suspicious lesion in the left breast, and on MRI, this was a dominant enhancing lesion showing washout kinetic, and there was an additional small focus about 1 centimeter away. This was suggestive of a multifocal breast cancer in the left breast, and this was given as BIRADS 5, and later was proven to be invasive ductal carcinoma. Coming to BIRADS 6 category, when an MR breast is done in a known case of breast cancer, before going ahead with the final surgery or final treatment, then in those cases, this report will be put as BIRADS 6. Personally, at the end of breast cancer staging BIRADS 6 cases, I would always stage them with a clinical TNN staging as well. Now, with extensive use of neoadjuvant chemotherapy, we do come across patients where a follow-up is done after the neoadjuvant chemotherapy is given and the tumor may have responded. And in these cases, though the tumor may or may not enhance or may have completely regressed, those cases also are still, because they are not yet operated, they remain BIRADS 6. But in their TNN staging, along with C, we do add a small y, which means that this is a post-neoadjuvant chemotherapy patient for MR staging. Remember that we do not only look at MR breast finding, but we must also include the nodal findings that should affect or that should be included in the final interpretation of our MR breast categorization. So we always look at the axillary nodes at level 1, 2, and 3, and we also look at the internal membrane nodes. At the same time, let me make a small mention that we must also include any extramemory findings, as you see here, an external metastasis, if they are seen on MR breast images. Now, to clarify to you that the BIRADS category, finally, does not follow the hierarchy, does not follow from 0 to 6 in the same order, but it does follow the order on most suspicious and actionable findings. Let me explain to you this as we go ahead. So by this definition, BIRADS 5 is taken as most suspicious compared to BIRADS 4, then 0, then 6, followed by 3, 2, and 1. Let me explain this and whatever we have talked till now with case examples. This is a 42-year-old lady who had a palpable feeling or palpable numb in left outer quadrant. Her memo and ultrasound were normal, but she was anxious and she asked to undergo an MRI study. An MRI breast was done, which was completely normal without any obvious finding, and this then would be reported as normal MR breast examination BIRADS 1. But at the end, we would add, or at least I would add a line that if there is persistent clinical concern, then further action should be based on clinical grounds. Because remember that it is a triple assessment. Clinical inputs are equally important, and hence, if there is a strong clinical concern, then in spite of negative imaging, patient must be managed as per the clinical needs.
Now, if the same patient had normal breast parenchymal findings, but if she had an extra or an enlarged lymph node, then that would change her virus. In today's scenario, first thing, obviously, we would ask if the patient has taken recently COVID vaccine. Otherwise, enlarged axillary lymph node with negative lesions in breast will constitute a carcinoma of unknown primary, or what we call cup syndrome, and that needs to be further evaluated depending on the number of lymph nodes. So here we see that there are no lesions in the breast parenchyma, but patient had enlarged right axillary lymph node, which means that she has possibility of having cup syndrome. And then whether to decide in cases of enlarged lymph nodes, if it is unilateral lymph node, then definitely it is called as virus 4 category if there is no reason to explain these enlarged lymph nodes. If there are enlarged lymph nodes noted in both the axillas and no breast lesion, then one must ask for any systemic cause to explain bilateral lymphadenopathy like sarcoidosis or SLE. In those cases, if there are known findings which can explain the axillary lymph nodes, then one can make it virus 2. But if there is no known cause or explanation, then even a bilateral axillary lymph node must be categorized as virus 4 because possibility of metastasis, lymphoma or leukemia needs to be ruled out. Showing you one more example, this was a patient who had come for screening mammogram and was shown to have a group of microcalcification in upper outer quadrant of right breast. Stereotactic biopsy revealed high-grade DCIS and she came for staging breast MRI. Now on MRI, there was an enhancing non-mass enhancement in the upper outer quadrant of right breast, which correlated very well with this biopsy DCIS. And hence, my report would end with the impression that there is suspicious right breast enhancement that correlates well with known DCIS. There is no other lesion in the same breast, and this makes right breast lesion as virus 6. With this type of cases, I always add a sentence that the size of the enhancing lesion on MRI correlates well with the extent which is shown on mammogram. As compared to this, if this same patient, if her MRI showed an extensive enhancement like this, as it is seen in this case, then my report would change a bit differently. I would mention in my final impression that there is suspicious right breast enhancement that correlates with known DCIS, but the size of enhancement is significantly larger than the extent of microcalcification. And in these cases, the final surgical planning should be based on MRI. And if a breast conservation is planned, then MR-guided surgical planning should be done. The final buy rate still remains 6 for both these cases. Let me show you this next example. This was a 48-year lady who had a new palpable lump in her right breast. Ultrasound showed obviously a highly suspicious mass. An MRI was done on the same day as biopsy. The biopsy result was not available. MR showed a correlating or a corresponding highly suspicious mass in the right breast, and then this I would put it as virus 4 or 5. This patient was confirmed to have a triple negative breast cancer with enlarged metastatic right lymph nodes. She was given neoadjuvant chemotherapy and a follow-up MR was done. On follow-up, I do not see any residual enhancing mass in the right breast, and her lymph nodes also had resolved. So on one side, the MR breast findings are normal, but because she has not undergone the treatment for a known surgical cancer, in spite of normal finding on this MR, her virus remains virus 6. One more example. This was a patient who had a 38-year lady who was diagnosed with left breast cancer, and she came for her staging MRI. Her left breast here shows multiple large regions of a non-mass enhancement. This correlated with her known biopsy-proven cancer. Incidentally, what we saw that on the right side, there was a linear non-mass enhancement,
It is better seen on right-sided axial and sagittal images here. And this is a linear non-mass enhancement which measured about 1.6 centimeter with clumped internal pattern. This definitely would be suspicious, and more so in view of her proven cancer in the opposite side. This would make her left breast BIRADS as BIRADS 6 because it is biopsy proven cancer. And on the right side, this would be put as BIRADS 4 category. Personally, in all my MR breast reports, at the end, I put my my BIRADS category separately for right and left breast to avoid any confusion. If one decides to put a common BIRADS at the end of this, then remember that according to the hierarchy, BIRADS 4 is taken as higher compared to BIRADS 6. And if this was a single BIRADS 1 category at the end of the same report, then it will become BIRADS 4 instead of BIRADS 6, because BIRADS 4 is the thing which requires first action to be taken before even starting the treatment for the left breast cancer. Last example, if a lady who has an implant and if the MR is done for implant rupture, then what would be the BIRADS? Now, I'm sure that many of you are aware that if the MR is done only to assess implant integrity, then an unenhanced MR breast without contrast can be done. And for an unenhanced breast MRI, no BIRADS category is required to be given. So this case will not get any BIRADS at the end of the report. It will only mention if there is any implant rupture or the implants are intact. But in this case, if along with assessment of implants, contrast has been given to assess the breast parenchyma and to look for any suspicious lesion in the breast, then definitely we then need to go ahead and give BIRADS in this patient. So in this patient, if the implants are ruptured, but contrast enhanced MRI did not show any suspicious lesion in breast parenchyma on either side, then ruptured implant with no suspicious BIRADS breast lesion would make this as a BIRADS 2 category. So finally, I would like to conclude by saying that our reports should be described and made in such a way that it can make the communication clear, concise, and complete, along with the call for action, so that the referring physician or surgeon would have a clear understanding of what the imaging has to add and what is the recommendation at the end of our MR breast. So I hope this was useful, and I would like to thank all of you again for your patient listening. Thank you very much.